Uai, isso já atrasou. Você quer abrir a sessão? Abre a sessão, você me chama. Vamos começar, né? Vamos. Então, vamos começar a sessão da tarde. O pessoal atrasa sempre um pouquinho depois do almoço, né? Não tem muito jeito. Mas tudo bem, pelo menos só deixa para dormir mais tarde. Bom, só reforçando o aviso, né? Tentar manter o tema, claro que o tempo, mas como a gente está começando 10 minutos atrasado, paciência, vai jogando esses 10 minutos para frente e a gente vê o que faz, se a Helena permitir, claro. Bom, só mais uma coisa importante, além do tempo, né? Vocês viram na sessão da manhã, na sessão da discussão, é importante que as pessoas participem da discussão, né? Porque são 3 apresentações relativamente rápidas, 4 com a do coordenador, né? Não dá muito para aprofundar o tema, mas a gente está deixando até meia hora para perguntas, né? Então, é bom que a plateia participe. Bom, hoje pela manhã a gente viu basicamente a saúde física dos oceanos, que não vai muito bem. Agora à tarde a gente vai ver a saúde química dos oceanos, que infelizmente também não vai muito bem. Então, eu gostaria de chamar a professora Maria Vargas, membro da Academia Brasileira de Ciências, professora titular da UF, que vai então coordenar essa sessão. Maria, por favor. Qual que é a sua? Boa tarde a todos e todas. Good afternoon. I decided to introduce Dr. Lars Erik Heimburger, Boa Vida, in English, because I assumed he was going to give his talk in English. So it gives me great pleasure to introduce Dr. Lars Erik Heimburger, Boa Vida. He is a CNRS research scientist at the Mediterranean Institute of Oceanography at Aix-Marseille University in France. He was trained in analytical and environmental chemistry at the University of Vienna and at the Leibniz Institute for Baltic Research, Warnemünde. After a PhD in chemical oceanography at the Oceanographic Laboratory in Villefranche-sur-Mer, he took a postdoc position at the Geosciences Environment Toulouse Research Unit and a junior professorship at the University of Bremen in Germany before taking his present position. His research focuses on applying innovative techniques to understand the cycles of trace metals in the oceans. Much of his research addresses fundamental questions of how much mercury resides in the oceans, how much is due to human activity, and which portion of it makes its way up to the marine food chain. He was a co-author of the 2018 Global Mercury Assessment of the United Nations Environmental Programme
and the 2021 Mercury report of the Arctic Monitoring and Assessment Program. Well, he's done some work in Brazil on the mercury dynamics in the estuary of the Parnaíba Delta in collaboration with Luis Drudi. And his talk is entitled Marine Mercury Cycling on a Changing Planet. Good luck then. Lars Erik, welcome. The floor is yours. Thank you very much for the nice introduction. Thank you, Drud, and Brazilian Academy of Sciences for having me. I will be talking about Mercury and a changing planet, which is a challenging task. I'm happy that Mercury gets a plenary talk. Usually that doesn't happen. It's things like plastics and other things we see, and our political decision makers actually surf on, because when you make a decision, you can actually see the effect. I see Mercury a little bit as a contaminant that is not visible, and as an example for all the other ones that are not visible. I start with that picture, and I start with this picture for a while already because it is dear to me. It was taken at North Pole about 10 years ago. I was on the first ship, which is like this. Do you prefer use it in the hand? Yes, I can do that. Yes. It's a bit You low. know how to use this? Yes, Okay. This one. I think I know. Back. I'll try to manage. Better? Ah, did you hear anything I said? So I start with that picture for a while already because it is dear to me. It's two icebreakers meeting at North Pole. I was on the first one, on the German one. Behind you see Healy, that's an American one. And it is dear to me because today we cannot do research just being alone. We have to have multi and international collaborations, and this is us trying to map Mercury and many other elements in the Arctic Ocean. So we met in the middle. Why I'm interested in Mercury, and yes, I started working on, let's try that. It's a little bit low for me. Yes. Hello? Hello? We try again. So why would somebody be interested in Mercury? And yes, I have become a little bit mono-elemental in some sense, so I devote all my time on Mercury now. The reason is not tuna. The reason is that I'm fascinated by Mercury. It is an element that has a very complex cycle environment, including redox chemistry, photochemistry, and quite complex isotope chemistry, including mass-independent fractionation. But yes, on a broader scale, we are all exposed to mercury when we eat fish, marine fish mostly. It's contaminated with mercury, and now, about 100 years after mercury research has started, we still don't know why the mercury is in the fish, and what is the origin of the methyl mercury, that is the species that is in the fish. And that's something I devote some time on trying to understand. We are exposed to mercury, and here's a map of Europe. You see France is here. We did a little cruise using a sailing boat and asked people to donate a little bit of their hair because it corresponds directly to your mercury exposure. It takes 5 minutes to measurement, and I can tell you if you are very much exposed because you like fish or not so much. For most people, it's not very important. It's important for pregnant women and children of young age because methylmercury is a neurotoxin, so it impairs the development of the brain if you're too much exposed. And you see on that map, you don't see. Now you see on the map that countries that eat more fish are more exposed, and the way we assess that today, not me, it's not my science, but in general how the chronic exposure of contaminants is assessed is by IQ tests. So it's cohort studies where people are followed over decades, and children of women that were exposed to more mercury during pregnancy develop less good, so they're less performing. But I devote most of my research to the Arctic, actually. And after finishing my PhD in Villefranche-sur-Mer, working on all sorts of
contaminants, including mercury. That was 2010. I run into that plot, that figure, where you can see data which is plotted in a strange scale, percent of the present day, which augments a little bit the scale. But you can see that animals, it's a bit strange to think of, that animals after the industrial revolution contain more mercury than about 700 years ago. So if you focus with me here on the polar bear, that's the orange dots, 700 years ago, so that was just a polar bear from a museum. And compare them to today, there's one thing I noticed. There are some polar bears that still today have the same mercury levels like 700 years ago. So I didn't buy the simple explanation that we release more mercury since the industrial era, 1850 or so, and we contaminate all the Arctic animals. There must be something, at least one other process at play. And the other plot in the same, that's the AMAP assessment, so the Arctic Monitoring Assessment Program. The other plot that caught my eye was this one. This is time series. Some of them are now 40 years old, so every year they sample the polar bear. And those that are green, well, they have either no trend or a declining mercury trend over time, and the red ones and the orange ones, they have an increasing trend. So the simple explanation that mercury comes from mid-latitudes that we emit, an industry, mostly coal combustion, travels to the Arctic and contaminates all the Arctic, is not enough as an explanation. There must be other processes at play. And that's something that I started to work on. The Arctic peoples, and I think that is the correct term to use today, we often say in scientific papers that they, out of tradition, still hunt. If you have been to the Arctic, you know there's nothing else to eat. They eat what they have, and that is mostly protein from the ocean, including polar bears. Something I didn't know before, that they actually also eat the polar bears, except the liver, because it's full of parasites. As a geochemist, what I do, what we do as geochemists, is we like to make boxes around things, and then try to understand how much is in the box and how much is coming in and how much is coming out. And if you have that, you can calculate something, a term that I use throughout my presentation, which we call residence time, and that is calculated by dividing the size of the box. So here it would be wrong button. Here it would be about 8,000 tons that are present in the Arctic Ocean, mercury, divided by the sinks, so that's what's getting out. That's about 200 in this plot. So you get a residence time that is fairly long, I think about 40 years. So that informs you how much the mercury stays in the system and informs you about the reactivity of the system. Again, when I started, we didn't really know much about mercury in the Arctic because there were strictly no observations in the Arctic Ocean. So this budget that I showed here is based on assumptions. There's no measurements of mercury in the Arctic Ocean itself. And the current paradigm, or the paradigm at the time, was that the Arctic is a sink for mercury, mid-latitude mercury. 100 tons come every year with air masses into the Arctic, contaminate the Arctic and the food web as such. And then only a year later, there was a modeling study that showed that, well, actually, you could also put the mercury in the rivers, mostly Siberian rivers, again, about 100 tons, and then it will evade back to the atmosphere, and then the Arctic is actually a source. Well, if you look at something like this, for me as a field-going person and an analytical chemist, well, there is need for measurements, so we went there and measured many things. Our devices look a little bit like this. It's an atomic fluorescence spectrometry. We do kind of inverse gold mining. We already have the gold. What you see in the upper part here is a gold trap. We put mercury vapor on it, and then we just heat it up, release all the mercury, and measure the fluorescence. Our equipment that we have to bring to the field has to look like this. The French call it bricolage, because it always breaks, and if you don't build it yourself, you cannot fix it. Back in the lab, it looks like this, hundreds, thousands of samples and complicated extractions, and we get a lot of data afterwards. A lot later on, because at the beginning, we only managed to get 4 profiles in the Arctic Ocean. Presentations that in all other oceans, this is usually located at 1,000 meters depth. So if you produce methyl mercury at 1,000 meters depth, far away from phytoplankton, this phytoplankton will not see much of the methyl mercury, this toxic species. But if you produce it at 200 or 100 meters close to the phytoplankton, then you can actually effectively
channel this methyl-mercury into phytoplankton. And we suggested in that paper that that is probably one of the mechanisms inherent to the Arctic, why we find more mercury in Arctic biota, and why there are spatial differences. But of course, with 4 profiles, you don't explain a lot. What you can explain with it is already the budget. It was quite wrong. There's not 8,000 tons, there's at best 3,000 tons, which changes, of course, the residence time. So we updated this. And then we did more cruises, and we better quantified the export flux, what's coming in and out of the Arctic, mostly through Fram Strait, so that is the exchange with the Atlantic Ocean. And we put a budget together, 1,000 tons in the Arctic, and that you see total output is about 200. With all of that data, well, first we put it into a new updated AMIP assessment. The numbers are a little bit different, but there's 3 numbers that I want you to focus on here. One is the ocean, that's about less than 2,000 tons. One is the glaciers, is more than what is in the ocean. And one is the permafrost, about 600,000 tons. I talked at the beginning about residence times. So this is the calculated residence time. We get about 9 years. That means the Arctic Ocean is a very reactive ocean. If you change anything, what's coming in or out, you will be able to measure it. The counterexample would be the Pacific Ocean. It is so big that if you dump in more mercury, you will not be able to see it for hundreds of years because it's just diluted in too much ocean. So this is an ocean where you can see something like this. And another important thing is that, as you can see here, the permafrost, 600,000 tons, 1% of the permafrost that's going to thaw more than it should, contains then more than 3 times more mercury than is in the Arctic Ocean. So thawing of permafrost will be the next big thing, and not only for mercury. And here you see the projections of what's going to happen. Well, the Arctic Ocean of tomorrow. So this is what's going to happen to permafrost. There's a lot of the mercury that's going, so that's a permafrost extent here, which is disappearing. We are here at the green line. A lot of the mercury is going to be evaded to the atmosphere, and by 2200, the emissions of elemental mercury from permafrost will be higher than our anthropogenic emissions today. That is mercury distributed on a global scale. The rest of the mercury, it looks small here, but that's the mercury that is actually then going to the Arctic Ocean, and this is changing the Arctic. And now we think we can make models and projections, and we understood how mercury works in the Arctic, but actually we don't. We have to do everything again. Stephen, one of my former PhD students and soon postdoc, he had the opportunity to do seasonal cruises. So he had also cruises in Arctic winter. And one hypothesis, if you make that box around it, is that the observations you make are valid through time, but they are not. So he went there, and when he went on a winter cruise, there was about 1/3 of the mercury that was missing, which also impacts the residence time. It's in only 3 years, if 1/3 is missing within 1 year. And there's processes related to manganese scavenging on the shelf that extract the mercury from the water column. It is not very surprising because everything is very seasonal in the Arctic, so why would mercury not be? But we couldn't assess that before. Well, I thought there was a slide more. Ah, there it is. This is the frequency or the number of observations that we have in the Arctic Ocean. And obviously, we go there in summer with the icebreakers because that is where you can pass. And this is also when you have light, actually 24/7, you can work all the time. But we miss all the other locations. We then completed the 2 other seasons, spring and fall, and propose a more complex Arctic mercury cycle, including also changes in methylmercury related to biological activity. But obviously with this, our nice box is not very valid, and we have to update pretty much everything. The way we aim to do that is with something you may have heard about it or not. It's about to start. It's called Tara Polar Station. It's a little bit oval. It's between a ship and a base. It floats. It has a small engine, 400 horsepower engine. It cannot break ice effectively, but it can stay in the Arctic for over a year. And we will stay in the Arctic over a year. We already did the first tests in Finland. There's some changes right now going on. The first drift is leaving in September from Tromsø. And this is something we want to use to do both seasonal observations, so we want to study every season.
the station will drift through the Arctic. It goes in the Siberian side, and with the transpolar drift, come out at Framstead on the other side. But we also want to do those observations on long term because we want to see what is going to happen when the permafrost is thawing. How is the Arctic Ocean going to change? Again, it's not a Mercury project. Mercury is one of the elements that we study. And if you're interested in that, we just published a series of vision papers. The main one is led by Mathieu Ardina, but there's many, all in Elementa, Science of the Anthropocene. In that vision papers, we outline what we think should be done with that research platform in the Arctic, but the ones who are doing it are not necessarily the authors. Those are the ones that get the funding to do it. So we will see. And it's open to everybody. One of the things we want to study, besides the ocean, is sea ice. Not because there's a lot of mercury in sea ice. Sea ice is about 9 tons, if you take all of it together. But sea ice is the media, the cryosphere, that is appearing the fastest. So we expect by 2050 to have an ice-free Arctic Ocean in summer. So if we want to study it, it's now, it's not tomorrow. We have to study it now. Ice-free during summer. There will always be ice during winter. It will always reform, but something that we call multi-year ice, that is ice that survives the summer to the next winter, will not exist anymore. So an ice core like this tool, we won't need it anymore because there are no more 5-year or 5-meter ice cores. We can just work with smaller ones. And even for the time that I have been in the Arctic, so my first cruise was 2015, the summer ice was on average 2 meters thick, and last year's postdoc of mine went there, and it was on average 1.20 meters. So now we can easily break the ice. We used to fly the helicopter in front of the icebreaker to find the best path. We don't have to do that anymore. It's just thin everywhere, we go through it. So people that don't believe in climate change should go to the Arctic. Back to Mercury. And I like that example, not only for Mercury, but in general for science, because we have to read more. There were 2 papers, one of them I'm part of. One of them suggests that something that's happening on Greenland with the ice sheet is also important for Mercury, releasing huge amounts of mercury and then contaminating, of course, the people that rely on the food chain around Greenland. When I read the paper, I saw that their blanks are super high, and there must be some analytical problems. And with a Danish group, we got samples from the same area. We double-checked, and it's actually quite low. The example comes here. That's 50 years ago. There's 4 papers that say mercury is high in Greenland ice. And then a 5th one that corrects it. Said, no, the analytics weren't right. So it's difficult to measure mercury. It's difficult to measure trace metals. It's even more important to read because both of the papers, even the one that I am in, we don't cite any of the previous work. It was 50 years ago, we just forgot about it. And we do it again, and we think we find something great and new. Read more. I'm taking you out of the Arctic now to the Mediterranean basin that is very similar to the Arctic because it's also closed. The fact that it's closed is nice for a geochemist because it's easy to draw a box around. It's complicated, if not impossible, to draw a box around our planet. And like in the Arctic, the residents are very primitive. So we judge average concentration by the ocean volume, and we get to a number. And that is then put into the global mercury assessment, which is something similar to the IPCC report, but read just by mercury people. And we get to a residence time about 300 years. You see the numbers change because there's more observations, but we're actually not very good in that. It is even more difficult to understand how much mercury we added to the ocean. And nowadays, I contributed to, that is the low number, and the highest number is 68% on the progenic. If you translate that to our tuna that we saw in the beginning, it means either it increased maybe by 20%, so instead of 1 ppm, it's now 1.2 ppm, or maybe if it's about 70%, maybe we almost doubled the concentration in the tuna. We don't know. We have no idea. And this study is very flawed. It's just the best we could do. So what I do most of the time is being at sea.
I come from the open ocean, but I go more and more towards coastal sites. But this is what we try to do as a community of geotracers. It's working on trace metals and their isotopes, and mercury is just one of them. What is nice is that we have trace metal clean conditions on those ships, so we don't have to worry for mercury, because it's very easy to contaminate, and we get many other parameters at the same time that help interpreting our data. What you can do if you have more data, and one thing I want to say first is there's a big number, many dots, 6,000 in the global ocean, but 3,000 of them are in the Arctic. So when we started, and not only our group, many other groups, when we started there were 0 observations 15 years ago in the Arctic. Now it's the best observed ocean in the world. So if you put our minds on something, we can change things. 6,000 data points in the global ocean. You see the average is at 1 picomole per liter. You can do a distribution like this and very easily see something that is higher than about 3-4 picomoles per liter is an outlier. You either have a very good explanation or it's just wrong. It's contaminated, and it's an issue for mercury. Something else you can do with a database like this is check current paradigms. All models suggest there is more mercury in the Pacific Ocean because it's older. Not true. The observations say it's about the same. What you can see that smaller oceans, smaller basins have higher mercury levels. So the Mediterranean 1.1, like the Arctic, and the Black Sea even more. But you can do better than this. So you can resolve per depth and get a global distribution and calculate even per depth layer and each depth layer's volume. And then you get to a new estimate, which is about 230,000 tons of mercury in the ocean. Why is that so important to know how much is exactly there? If you read all papers, you could read this if you're a mercury scientist. This is the first ever estimate about how much mercury is in the ocean. And it says there's 100 million tons. The residence time is over 100,000 years, and it's mostly natural, and we don't care. We can add as much as we won't ever change it. That's just too much already. So the number is here. Obviously, we cannot plot it. And this is all the other attempts that we made as a mercury community to evaluate how much is there. And ours is the last one here, which is slightly lower than the rest, and you can calculate the residence time around 300 years. One other thing that is a question that we have is to understand if mercury concentration changed through time in the ocean. There's many publications that suggest that over the years, you see here some examples, the mercury levels changed, and that is following, well, the reduction of mercury release, even though if you read those papers, they are actually old. And the first real change is happening after those, if you look at atmosphere or emission scenarios. The best explanation that we have today is that early measurements were just flawed in analytical chemistry. They were contaminated either during sampling or during the analysis. And only with large international efforts, such as GeoTraces and everything that happened in GeoTraces era, where we have common protocols, where we have to write complicated and lengthy reports that we all hate to justify our metrology. Then we get data that is consistent, that the modelers can use, and it's all more or less at the same range, and then we can try to understand small changes between oceans. There's still one ocean that is missing, and well, we will fill the gap December, January at the end of the year, Indian Ocean. There's many updates that have to be made to the global mercury assessment. I'll not go into detail into all of them, but there's many things happening, and it's time for a new global mercury assessment. One number is changed here. One number that I put at the time when we wrote the global mercury assessment here for hydrothermal sources is this 100. I put that number there just out of a feeling, because what is published is 2 papers. If you scale up their measurements, it's about 20 tons. It means almost nothing coming out, and all the mercury would be anthropogenic in the ocean. And then there's 2 other papers, they're the contrary, 2,000 tons of natural mercury come out of hydrothermal vents. This is about equivalent to the 2,500 tons of anthropogenic emissions. So either it's 50-50, half is natural, half is anthropogenic, or natural mercury, the only direct source to the ocean is hydrothermal venting, is not important. And with this estimate between 20 and 2000, it was a new interesting science question for me, so we started working on hydrothermal vents.
We had a project funded, and the idea behind it is not only to understand how hydrothermal vents work, it is more that I want to quantify the natural mercury flux to the ocean to understand how much of the mercury in the ocean is of anthropogenic origin. So the anthropogenic emissions are fairly well quantified, natural not at all, and by doing the ratio between both, I want to understand how much we have added. I have to do that. You saw the talk by Cristiano about sediment cores. You can do that in the paleo stuff. For the Anthropocene that we are interested in, the sedimentation rates in the open ocean, they are less than 1 millimeter per year. So the Anthropocene, the last 150 years, they're squeezed into a centimeter or so, and you have lots of diagenetic processes happening there preventing an interpretation. So we cannot use that. In that project, we work both on shallow and deep hydrothermal vents. You measure lots of elements. We also have a work package on microbiology to understand how microbes form methylmercury from the inorganic mercury, and then a biology work package to see how the mercury is impacting the local food web. Again, I tried to read all papers, and again, the analytics were wrong. All the conclusions are right in those papers. It is cruises to the Atlantic Ocean, and the further they approach the mid-ocean ridge, the mid-Atlantic ridge, the higher the mercury concentrations are, even though they're all contaminated, so that's thousands of times higher than what we measure and what is realistic. But the conclusions are right. There's probably mercury coming out of mid-ocean ridges. We tried to go to many, many places. Everything that's in blue here is the work published before. That's the 4 papers I mentioned, plus there were 2 more meanwhile. Everything that's green is what we published. Everything that's yellow is where the data set is complete, and the black ones are the last ones planned in the project. That's the Arctic Ocean, that's the Okinawa back arc, and that's Greenland. And the Azores, I don't think we will go, number 4. How does it look like, a hydrothermal vent? At the bottom of the ocean, we call them black smokers. There are other types, but the most emblematic ones are black smokers, and many of you have probably seen pictures like this. There's lots of animals, very active. The first thing we did, what the other studies didn't do, is try to quantify the end member precisely. In typical seawater, you have 52 millimolar concentrations of magnesium. Magnesium is quantitatively removed from the hydrothermal fluids. There's 0 magnesium in it. So if you would measure 25, for instance, means 50% is seawater, 50% is actually the fluids. And if you have enough data points, you can calculate the end member. Unfortunately, we are terrible in sampling hydrothermal vents. We have a database about 300 measurements now, where we get samples from those titanium syringes that are used by ROVs or submersibles at the bottom of the ocean. And about 80% are more than 50% diluted. So we're terrible in sampling them. And even here, the error is very big in our estimate. But they're 1,000 times elevated compared to seawater. So here it would be around 5,000 picomoles per liter compared to 1 picomole per liter seawater. Then we follow the plume. That is where you can still see a signal of that mercury, of the hydrothermal fluids that come out of the vent. And we have mercury profiles, and you see there's not a very big signal. Another way to look at it is taking again our global database, plot our new data, that's blue or red here, the total mercury, methylmercury. You can also plot it with depth, and you see it's indifferent. There is no hydrothermal mercury that we see in the plume. So where is the mercury? We did the dilution model for this, and we discovered that actually contrary to what we were thinking, that mercury is a particle reactive element like lead, like copper with a high Kd, that it would attach to particles. Well, it doesn't. It is diluted. Most of it is diluted into the ocean. It's just so quickly diluted that we don't see the signal far away. And we double-checked this by checking also sediments. Those are the deposits around the hydrothermal vent. There's a very small amount of mercury that is present in it. It would be very high if there would be a lot of precipitation and scavenging. And with this, we suggest that, well, dilution is important for mercury. We make an attempt of putting a number on the global contribution of hydrothermal mercury from mid-ocean ridges.
And of course, that's nonsense. You cannot measure just one side and say probably mid-ocean ridges contribute that much. We did the best we could, but it's very small. And that could mean that we actually underestimate the amount of anthropogenic mercury in the ocean, because if only so little comes out of natural sources, well, all the rest must come somewhere, and it's probably anthropogenic sources. We do similar work on many, many sites. I think I'm running out of time, so I won't go to all the details, but this is crossing East Pacific Rise. We see a nice mercury signal. It's a very active spreading zone. And here an example of the data we obtain. So we measure total mercury, we measure dissolved gaseous mercury, all the methyl species, so monomethyl and dimethyl mercury, and with all of that we try to understand how mercury works. And we can also do incubation experiments, I will say work to this a bit later, to see how mercury is transformed in the environment. Another type of environment are arc systems. And arc systems work very differently, so it's the tectonic plates where the oceanic one goes under the continental one. And we think they provide, again, it's based on only one study, we think they provide less mercury because the fluids, there's less fluids coming out. But the fluids are much more concentrated. What's happening to this one here in the Tonga archipelago is that there's so much extra iron coming out that there's huge phytoplankton blooms generated, and they are able to effectively dilute the mercury, the extra mercury that comes out of the hydrothermal vent. So this phytoplankton actually contains much less mercury than in other places. Something else that I don't want to go into too much detail, but mercury is one of 3 elements on Earth that does mass-independent fractionation, and we can talk about it during coffee if you want to know about mass-independent fractionation. It is a signature that is generated at the surface ocean, and it's preserved because there's no more photochemistry in the deep until the sediment. And if you measure that, even in that's the Mariana Trench here, you still get the signal from the surface here. If you look into hydrothermal sources, they have a distinct source because this is mercury that has never seen the light. So it is very close to zero, there's no anomaly, and this is how we can trace actually which part of the mercury is coming from hydrothermal sources. The place where we have most fun are the shallow sites, and I will go very quickly to the pictures. This is Panarea, a site in Italy, north of Sicily. And you can see a little bit the bubbles here where we work. And even the ancient Romans, they would know about this site because they would put their boats over there to do the antifouling, to leave them there a couple of weeks, and it will remove all the algae that had built up on the hull. Underwater, it looks like this. We dive for most of the work. We try to sample the gases and the fluids. We had to reinvent our chemistry completely new. I'll not explain it in detail, but if you don't purge your samples with oxygen, what you measure is underestimated, and there's actually a lot of methyl mercury in the hydrothermal fluids, something we thought would not be possible because sometimes those fluids are 300 degrees Celsius and there's still methyl mercury in there. So we try to understand why. Profiles look like this, and it's always highest concentrations from the source, quickly diluted. And that is what I meant earlier, the dilution happens in the first 1 or 2 meters. You don't see it further than this, but it doesn't mean it's not the source. There is a mercury spewing submarine volcano, I called it. It's a 500-meter deep volcano that is near the island of Santorini. 200 meters of that crater, 300 meters of that crater are almost enclosed, so there's no change. And it's building up with the vent fluids. So as a chemist, it's a very nice laboratory where you can study mercury, and there's lots of methyl mercury. We asked local fishermen to sample fish for us, and the fish from over there, always near hydrothermal vents, you have more activity because there's lots of nutrients coming out, there's more life. Nobody should eat the fish from there, it's full of mercury. Another site that is very different from the other ones is Proni. It's a high pH site. You can see here those needles in the intertidal zone, so it's pH 12 what's coming out. It builds a chimney of about 50 meters underwater that looks like this, a little bit like a Christmas tree. The shallow ones we can study with thermal infrared to see where exactly the source is. And that needle that is about 50 meters high looks like this, with the fluids coming out here, that's here underneath.
And you can see here, high pH is not metallogenic, we call that. So it's not leaching, like what we do sometimes in the lab as a very acidic solution to leach elements from rocks. That's what hydrothermal vents usually do. This one is high pH, so it doesn't leach metals. As they are not enriched in mercury. But we see a lot of methylmercury buildup. So that mix that we are injecting is interesting for microbes to produce extra methylmercury, not necessarily from the mercury that's coming out, but from the mercury that's already present in the system. And again, that's Milos. I will jump over this. 2 weeks ago, I was in Bahia Concepcion, that's in Mexico. And you can see here the sites that we sampled are here at the coast. We are here at the hot springs. But there's also springs underwater, and they look a little bit like this, if it works. So we try to confine the fluids that come out, and you see a little bit the difference in density. And we discovered over time that sampling with syringes, like we usually do in the submarines and ROVs, is not the best way to do it. The best way to do it is actually with a peristaltic pump to directly put the tubing in there, and that's what you saw in that video. There's a zone, perfect. There's a zone that is difficult to explore. That's everything below 50 meters, because in terms of scientific diving, it's very complicated. There's some places we dive. I send the scientific divers. I can only dive to 30 meters. I have people at my institute that can go to 100 meters, but when they work at 70, 80 meters, they leave for 3 hours, and they have 10 minutes bottom time. And that is the first thing they see, they sample, and I come back up. That's why we recently acquired an ROV, 2 years ago, acquired an ROV. This little thing is a little bit modular. You can add things. It's all open source. You can change things. So we modified it in a way that it is equipped with titanium tubes. One has a thermometer at the end, the other one is open, and that's where we connect the peristaltic pump. We measure in real time the temperature, and then we sample and we turn on the peristaltic pump at the speed that the temperature doesn't change. If the temperature drops, it means we sample too quickly, and we take in seawater and we dilute our end member. And with this, we get good samples. This is, for instance, here at Panarea at about 70 meters. And again, this example, that's a field at 70 meters depth. There's 200 little chimneys. Our divers, they can, in 10 minutes, they can go to 1. This thing is down in 70 seconds, can stay for 4 hours. We can sample whatever we like. I will switch now to methylmercury. I've mentioned methylmercury a little bit, but without explaining what it is and why we would be more interested in it. Every source of mercury, whether natural or anthropogenic, is mostly inorganic mercury. Inorganic mercury is toxic, like the Mad Hatter in Alice in Wonderland. They were breathing a lot of mercury vapors and become mad. But it's much less toxic than methylmercury. Methylmercury, there's a sad example by Karen Wetterhahn. She was an ecotoxicologist, and there was 1 drop of methylmercury that fell on her glove, a nitrile glove. She didn't know that it was permeable for it. It went through, and she knew immediately the dose that she absorbed was lethal. There's a very sad diary that you can read of her, where at the beginning you can still see her handwriting, and then over weeks it just degrades because it's a neurotoxin, so it starts with tremor. So methylmercury is a lot more toxic, but we don't release methylmercury into the environment. It is produced somewhere in the ocean, and it's one of the things that I like about mercury. It is in some sort a response of the ocean to our anthropogenic emissions. We emit inorganic mercury to the ocean finds a way to transform it into methylmercury and sends it back on our plates when we eat fish. However, this entire process is very ill-constrained, and I will try to walk you through, I hope, 5 lines of independent evidence, if I have the time. I'll go quicker over this. The same what we did with the database for total mercury. You can check different ocean basins, not very different. If you look at the percentage, it looks like the Atlantic is a little bit higher in terms of percent methylmercury of total mercury. What is more interesting relates to what I showed earlier, is that if you look at the methylmercury concentration at the depth, about 50 meters, where phytoplankton live, it's about 4 times higher in the Arctic. That helps explaining why Arctic animals are so high in mercury. And if you look into that, this is the first line of evidence. So we find in every ocean basin the methylmercury in the subsurface waters. This is how it looks after a big cruise. The upper one
The left one is the Atlantic, the right one is the Arctic. Arctic is elevated in total mercury, the top two panels in the surface. The only ocean that works like this, and the other ones is increasing with depth. And the Arctic, you see that here again, what I mentioned earlier, is that the methylmercury is produced very close to the surface, as opposed to other oceans where it's generated at 1,000 meters depth. A second thing we can do is those incubation experiments with isotopically labeled mercury. So we just add it, we keep it alive and kill it after amount of incubations, and we see how much is transformed. This is a very complicated plot, but you see here that's the Mediterranean. There's more methylmercury at the subsurface. This is where most methylation happens. Demethylation happens in the surface. And this is also where we find the microbes that carry the genes that can methylate mercury. The third line of evidence comes from mercury-stable isotopes. I told you that it's a photochemical signature. The fact that it's not going towards zero at the surface allows you to calculate the mass balance, and it means that 60 to 80% of methylmercury must be produced in the subsurface ocean. Another isotope that helps, that you know better, is carbon. We are able to today to measure the isotopic signature of the single carbon atom of methylmercury, and you can derive with it that it is marine phytoplankton that provides the carbon. So it's not a terrestrial source of methylmercury that is coming from rivers or something else. It is produced within the ocean. And the last line of evidence comes from genomics, like many things today. 2013, there was a landmark paper finding those key methylation genes in known anaerobic methylators. Then there was a big hunt on, do we find them in the ocean or not? And initial results said we don't find them. And then we worked already with Tara at the time, and we find them always and in every ocean, most abundant in the subsurface ocean. And nitrospina are a key player. Those are microbes that do nitrification in the subsurface. And now I'm finishing. There are good news with a lot of science. We actually have enough weight to have a political decision, take action. We have something that is in place that is called the Minamata Convention on Mercury. And the goal is to reduce our exposure to methylmercury, not the environment. We cannot reduce or forbid the bacteria to produce methylmercury. The only thing we can do is to lower our emissions, and we hope that in the future there will be less mercury in the environment, something we are working on. Bad news is that everything that's changing with climate change, with warming climate, will affect mercury negatively. Higher temperature makes bacteria happy. They produce more methylmercury. We had a question about microbes earlier. They are more active. They may produce more methylmercury. They are usually bacteria that prefer low oxygen environments. They will produce more. Everything that's happening in the Arctic, the release of glacier mercury, permafrost mercury, lower pH, all of that will provide bacteria with more mercury and make them more active. So the future could look terrible in terms of mercury and many other things. There's a modeling paper not so long ago, 2019, that actually looked into not the production of methylmercury, just the temperature-driven change that affects the life cycle of tuna. The warmer it is, the more they eat, the more they breathe, and the more mercury they're exposed to. So both a higher temperature in the future ocean and also overfishing, which makes them change their prey, will result most likely in a 30% increase in mercury levels independent of the reduction that we are trying to do. Coming soon, more. So if you are not saturated in mercury after my talk and you want more, Druid's book is coming out soon. And for me, the next thing is that I can maybe for the first time unite hot and cool mercury. There's a paper in April this year, so about 2 weeks ago I saw there's a lot of hydrothermal vents, hydrothermal springs around Greenland, and most are located here, and I'm lucky enough that in July we have a cruise and our first location will be there, so we'll be sampling those cool, hot mercury vents. Thank you very much, and I hope I'm almost in time. Do we still have time for questions? Yes, well, I'd like to
I think there is time for questions if you'd like to. Sure. Sure. Just a quick one. So, is it true that mercury is scavenged by manganese? This information stays valid? Not everywhere. If you refer to manganese nodules, no. At least the ones we measure. Are you talking about this, manganese nodules, or not at all? Yes, there's diagenetic ones, and they're all super low in mercury. So in this case, they wouldn't scavenge them. I tried to get my hands on some hydrothermal ones. I haven't yet. If you have some, I'd be happy to measure them. In the Arctic, it is the sediments, and it's a little bit like the Black Sea. We did a study there once. There's something that people call the manganese shuttle that's happening at interfaces. So you have anoxic sediments, for instance, or in the Black Sea, anoxic deep waters. You have reduced form of manganese, which is very soluble, and it's diffusing to the oxic part where it hits the oxygen and it precipitates as manganese oxide. And this is very good in scavenging many things, including mercury, and there's a little shuttle going on then. Thank you for your presentation in this very sensitive issue. I do my question in Portuguese. Go fast. Okay. Eu tenho morado aqui na ilha de Paquetá nos últimos 6 anos. É uma ilha aqui bem pertinho. E uma das atividades dessa ilha é a pesca artesanal. Então, cerca de 4.000 pessoas vivendo ali, elas se alimentam basicamente do peixe que é pescado pelos próprios moradores, né? E que tem ali a sua base de alimento e o excedente eles vendem. Até que ponto, eu sei que você falou sobre os peixes maiores, né, como atum, mas até que ponto a contaminação de mercúrio, principalmente na nossa Baía de Guanabara, que recebe muito trânsito de navios, pode ser considerada um perigo? I only hear Portuguese when my wife speaks to my 6-year-old, so I'm not sure I understand everything. Artisanal. Oh, I can do in English. No, it's all right. Because So, I didn't realize you were without. Let me try. So the question is that artisanal fishing, which fish we should eat, and if there's a level, a threshold from which on it becomes dangerous? More or less? Well, the easy advice that we should give, that unfortunately we don't give, is prefer small fish in general. It's also good for the big fish to leave them alone. Small fish contains less mercury, less other contaminants, and some of them, especially the fatty ones like sardines or mackerel, they have all the good things like polyunsaturated fatty acids. The big fish, avoid eating more than 3 times a week. That's the general advice. But I think most of us don't do that. To eat tuna like 3 times a week, only very rich people. But the advice is especially for pregnant women and children of young age, below 7 years of age. That's where it matters. And why did I say we don't give that advice, especially in Europe right now? There's a complicated list that they updated last year, and they separate bivalves, crustaceans. They get their limit, 0.3 milligram per kilogram. Then there's smaller fish and some bigger fish, it's 0.5. And then tuna, swordfish, and shark, and some other species, they get 1. It is a decision that is only driven by economy. There's no reason to allow more mercury in bigger fish. It's just that you can still sell it. And it makes it for the consumers very complicated because even I don't know, and the list is with the Latin names only. So even I would need my biologist wife to tell me which is the fish. Is it one of the 0.5 or the 1?
question, curiosity, in fact. You said that methyl mercury is demethylated on the surface. Is it because of the higher oxygen concentration, or is that also a photochemically catalyzed reaction? It's both, and it's everything, and it's not well understood. It's photosensitive, that's why there's no methyl mercury in the atmosphere, or so low that it's very difficult to measure. There's one single paper in the Arctic. It is photodemethylated, but there's also photoreduction. And there's actually, I presented two of the key genes, so HGCAB are the ones that methylate, and there's MER-AB. MER-A, I think, is microbial reduction, and the other MER-B is demethylation. And yes, they are more present in the surface, but all of the microbes are more active in the surface. There's just more stuff to eat. And we still have a little bit of a problem of explanation that I didn't went into. All the microbes that we know that are able to produce methylmercury anaerobes. We find the methylmercury maximum in the oxygen minimum. Well, anaerobes are the only one that don't consume the oxygen, so this explanation doesn't work. And there shouldn't be that many anaerobes in the ocean, right? It's oxic. There's a little bit of oxygen missing, but there's still abundant oxygen. There's a theory of microniches, that particles that sink are colonized by bacteria outside and it becomes anoxic inside. But also this, in terms of residence time of the particles in the water column, doesn't explain that the peak is sometimes very focused. So we're still having many questions. Yeah, wonderful talk. Maybe I missed it, but you didn't see a lot of the Antarctic in your plots. That is what correct. happens there? That is correct. There's not a lot of Antarctic research. In general, the Southern Hemisphere actually co-signed the paper that was looking into that, how much more research, not the Mercury paper, how much more research we need and do it in a good way on the Southern Hemisphere. We're trying to work in the Antarctic. We have a paper working on. I did something during my PhD, 2011, and the Antarctic is a special place. The record methylmercury concentration in the open ocean is in Antarctica in the upwelling. So usually you can see concentrations about 0.4 picomoles per liter, so 40% of the mercury is methylmercury at the methylmercury peak, so in the Arctic at 200 and in the Atlantic at 1,000 meters. In the Antarctic, we measure 80% methylmercury, and it's in the upwelling. That's where all the krill thrives, and that's where all the food chain of the Antarctic is built on. Unfortunately, it's difficult to work there, and seasonality is even more important, right, with the sea ice extent. To sample whales. Mercury is a classic contaminant, and we are lucky we still get money for it, because we have to explain that it's still a problem, and it's not a problem that is at the source, where we produce the contamination or the release the anthropogenic mercury, that it's offshore, where you don't see it anymore. But the last 50 years of research, they have produced abundant research on the biology, because they pre-concentrate for us, right? It's easy to measure. What we still don't understand is what's happening in the ocean, so we still have to go and do cruises. We have a few cruises, including 2 winter cruises to Antarctica. We are working on it, but the Arctic took us 15 years, so we just started. Give me time. Well, Lars Erik, thank you very much for your Thank you. talk. Thanks for having Please me. join me in thanking him again. Aqui a gente vê. Bom, continuando aí na saúde química dos oceanos, né? Nós vamos agora passar para a sessão da tarde. Eu gostaria de chamar a professora Luana Pinho, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai coordenar essa sessão e vai convidar e apresentar os participantes. Professora Luana.
Alô? Olá, Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, obrigada por ter sido convidada para mediar essa mesa de hoje. Então, vou dar início à segunda sessão plenária do nosso dia, mediação. Eu sou a professora Olana Pinho, da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Nossa mesa também vai ter o professor Carlos Eduardo Residente, da Universidade Estadual Norte Fluminense, o professor Jorge Eduardo Marchiovecchio, da Universidade de São Tomás de Aquino, e o professor Rui Nang, da Universidade de Trento. Nossa mesa hoje vai falar um pouco, obviamente, todas as mesas, né, o nosso tema principal de hoje são os oceanos, e aí eu fiz questão de trazer uma definição da Unesco de 2017, falando do conceito dos oceanos, e particularmente do conceito de um oceano, que a gente vai estar abordando um pouco hoje, falando que os oceanos são uma vasta massa de água salgada que cobre mais de 70% do planeta. Eles são um sistema socioecológico complexo, dinâmico, moldado pelas interações entre a Terra, a atmosfera e o gelo. E aí eu tomei a liberdade de fazer uma complementação nessa definição. Porque nos dias de hoje nós não podemos falar dos oceanos e dos processos que nele acontecem sem destacar a interação com os seres humanos. Então, é essencial que se leve em consideração essas interações para poder entender os processos, os impactos e as consequências dessas ações. E aí, novamente, eu trouxe, falando num contexto mais amplo, um conceito dos limites planetários, né, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Estocolmo, na Suécia, que define limites planetários como uma estrutura científica que define o espaço operacional seguro para a humanidade. Então, Rockström e seus colaboradores, em 2009, é importante ter em mente essa data, né? Em 2009, eles fizeram esse artigo falando, destacando principais alterações, principais influências no nosso planeta que afetariam a saúde do nosso planeta e do nosso ecossistema. Então, aqui em verde... me falaram para não fazer isso, mas... tarde demais. Voltou. É o de cima. Agora foi. Então, destacando essa parte aqui dentro de verde, essa parte verde seria a área segura para as alterações no ambiente terrestre. A parte em laranja seriam as alterações que teriam passado da área segura. E aqui a seta vermelha mostra o quanto esse risco está aumentando. Então, em 2009, eram considerados 7 principais impactos, alterações. Em 2009, nós tínhamos as mudanças climáticas, que já haviam passado do limite seguro, a integridade da biosfera, que já havia passado bastante do limite seguro, e alterações nos ciclos biogeoquímicos. Então, isso em 2009. Só que o que acontece? Sabendo dessas alterações e desses impactos que nós estamos causando, né, que nós, como sociedade, viemos causando no nosso planeta, que tipo de solução, que tipo de atitude nós tomamos? Né, o que nós fizemos? Será que nós melhoramos? E aqui eu trouxe o gráfico de 2009, que nós tínhamos 7 limites indicados e 3 haviam passado do limite de suporte. Em 2015, foi feito um novo estudo, considerando os mesmos parâmetros. Em 2015, dos 7 limites indicados, nós já tínhamos passado o limite de 4 desses parâmetros. Em 2023, passamos a ter 9 parâmetros. Foram incluídos mais 2 parâmetros, e desses 9, nós já havíamos ultrapassado 6 desses limites. E o último trabalho, o mais recente do ano passado, de 2025, dos 9 limites indicados, nós já ultrapassamos 7 desses limites. Então, nós já sabemos, não só de 2009, né, estudos, né, a palestra de mais cedo já falou de várias alterações, várias questões que estão ocorrendo, que nós já sabemos que estão ocorrendo. E o que nós fazemos para mudar isso? Como nós controlamos os impactos que viemos causando no planeta? Então, aqui eu destaquei o de 2025, mostrando também aqui a parte verde, a parte de área segura,
7 dos parâmetros já teriam sido ultrapassados. Aqui, vou começar de cima, né? Mudanças climáticas, tanto para as concentrações de CO2 como forçantes radioativas, integridade da biosfera, tanto genética quanto funcional, mudança do uso do solo, mudanças no uso da água doce, tanto a água azul quanto a água verde, mudanças nos ciclos biogeoquímicos, acidificação dos oceanos, todos esses já ultrapassaram a área segura. E aqui nós temos a emissão de aerosóis, que inicialmente não era quantificada e passou a ser quantificada, e de todos eles, só a depleção do ozônio estratosférico seria o fator que não aumentou desde o início das mudanças. E aí, por que eu estou trazendo essas questões de limites planetários para uma mesa, para um tema sobre oceanos, né? Então, será que os oceanos eles são afetados quando ultrapassamos esses limites, né? Será que toda essa vida, toda essa diversidade, todos esses serviços ecossistêmicos que os oceanos nos oferecem, eles estão sendo impactados? E, obviamente, que sim, né? Então, tanto sobrepesca, por exemplo, aqui, né, uma foto falando de sobrepesca, afeta a biodiversidade, emissão de gases, afeta diretamente a questão de mudanças climáticas, contaminação das águas doces, das águas de uso em geral, que também acabam se conectando e poluindo os nossos oceanos, exploração de minerais, afetando os ciclos biogeoquímicos, despejos de lixos, poluentes emergentes. Então, todas essas ações antrópicas estão diretamente relacionadas com a ultrapassagem desses limites seguros de existência para o nosso planeta. E aí, consequentemente, todas essas ações antrópicas afetam, causando perda de biodiversidade, contaminação das águas, processo de eutrofização, acidificação dos oceanos, riscos em relação à segurança alimentar e riscos em relação à saúde humana. Então, esses são apenas alguns dos exemplos dos impactos causados através dessas mudanças e dessas atividades antrópicas. E aqui, particularmente, eu trouxe uma foto daqui do Museu da Amanhã, onde nós estamos. Provavelmente vocês devem ter visto a Baía de Guanabara, ao fundo do museu, com toda a sua beleza, toda a sua importância social, turística, econômica para a cidade do Rio de Janeiro. E eu trouxe apenas um exemplo, que essas águas que estão aqui atrás são da Baía de Guanabara, que tem conexão direta com o mar, e exatamente essas águas, por exemplo, também estão sendo afetadas. Então, mesmo que a gente não vê diretamente a olho nu, então, às vezes, a gente consegue observar poluição, consegue observar impactos mais significantes, mais visíveis, mas também temos os impactos que nós não conseguimos observar. Então, eu trouxe apenas um exemplo de um dos trabalhos que nós fazemos no Laboratório de Oceanografia Química, na UERJ, com os microplásticos. Então, aqui as alunas estão fazendo coleta, aqui na Baía de Guanabara mesmo. Aqui é a nossa amostragem, e esses daqui são microplásticos que foram retirados diretamente das águas daqui da Baía de Guanabara. Então, toda uma diversidade, né? Não é um tipo específico. Nós temos espumas, fragmentos, filmes, plásticos, microsferas, pellets, linhas de pescas, que são provenientes de diversas atividades humanas e todas elas impactando na qualidade de nossos ambientes aquáticos. E aí, continuando, eu achei importante trazer a definição da missão da Academia Brasileira de Letras, né, tirando no próprio site, que seria contribuir para o estudo de temas de primeira importância para a sociedade, visando dar subsídios científicos para a formulação de políticas públicas. Seu foco no desenvolvimento científico, educacional e bem-estar social do país, além de interação entre os cientistas brasileiros e destes com os pesquisadores de outras nações. Juntando com a missão da Academia Brasileira de Ciências, achei também importante trazer, como o nosso tema de hoje é o Oceano do Amanhã, trazer a definição de cultura oceânica, né? Então, na definição, nós temos que compreensão da influência mútua entre o oceano e a humanidade. Destacando a compreensão... Eu de novo, gente, me perdoem. Destacando aqui a compreensão entre os princípios essenciais e conceitos fundamentais sobre o funcionamento do oceano. Então, as pesquisas que nós estamos realizando e apresentando aqui hoje. A comunicação, que é conseguir transmitir informações sobre o oceano de maneira clara e fundamentada, através de palestras, de atividades, de eventos de divulgação. E ação, que é capaz de tomar decisões informadas e responsáveis em relação ao oceano e seus recursos. Então, juntando a missão da Academia Brasileira de Ciências com a definição da cultura oceânica. E aí, por último,
Já destacando um pouco o tripé que funciona nas nossas universidades, muitos de nós, professores universitários, destacando o tripé pesquisa, ensino e extensão, que também está preocupado em gerar novos conhecimentos. Bom, para gerar novos conhecimentos em busca de soluções para problemas complexos, então, focado na nossa pesquisa científica, na transmissão e construção de conhecimento técnico-científico, que seria a parte do ensino, então, está transmitindo esse conhecimento para a nova geração, para que ela continue trabalhando e pesquisando os temas de importância, no nosso caso, para os oceanos, e a extensão, que é a ponte que conecta a universidade à sociedade. Então, isso também está muito ligado à ação. Instrumentalizar a sociedade para que ela possa ter conhecimento e possa agir e possa buscar os seus direitos em relação à preservação dos oceanos. Então, todos esses temas que eu abordei rapidamente para vocês aqui, eles vão estar presentes nas 3 palestras da nossa sessão de hoje. Então, eu queria chamar o professor Carlos Eduardo Ezente, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que vai falar para a gente sobre a biogeoquímica do mercúrio e do carbono na interface terra-mar. Boa tarde. Queria chamar também o professor Jorge Eduardo Marcovec, da Universidade de São Tomás de Aquino, na Argentina. Que vai falar para a gente como está a saúde de nossa casa, estado da poluição do mar argentino. Boa tarde, professor. E, para completar a nossa mesa de hoje, queria chamar o professor Rui Dunk, da Universidade de Trent, no Canadá. Que vai falar para a gente da terra ao oceano, os efeitos das mudanças climáticas na poluição e a perda da biodiversidade. Bom, vamos começar, então, na ordem, professor. Esse aqui. Toda hora. Pode ser aqui. Aqui passa também o slide. Ok. Bom, então, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Então, eu escolhi esse tema por 2 motivos, né? Já há um bom tempo a gente tem se dedicado a estudar a questão do mercúrio e a matéria orgânica foi uma coisa que entrou na minha vida até por a questão de ser biólogo inicialmente, né? E hoje em dia eu sou tipo um biogeoquímico, né? Porque comecei a enveredar para a área de geoquímica desde o meu mestrado. Então, por que a gente estuda o mercúrio, né? O professor Las já iniciou esse tema, mas o importante aqui, no meu caso, é que o estudo de caso que eu vou apresentar, ele está associado a uma área no Brasil, né, de extrema relevância, que é o caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, né, e a bacia de Campos, que é uma área de produção offshore de óleo já há longo tempo. E por que o mercúrio, né? O mercúrio é um poluente global, né, e como poluente global, a circulação atmosférica redistribui esse mercúrio, independente de quem produz o mercúrio e quem emite esse mercúrio. Então, é importante. E, obviamente, os aspectos toxicológicos desse elemento, ele é bem conhecido, e isso foi um dos objetos que a gente destacou. Eu não vou falar aqui muito sobre a parte de toxicologia, eu vou falar mais para a parte de geoquímica do solo. E aí a primeira vez, né, que surge essa questão do mercúrio no relatório da UNEP em 2013, mostra claramente que a partir da revolução, isso aí é um testemunho de gelo na região do Wyoming, nos Estados Unidos, né, onde a gente vê claramente as entradas antropogênicas
e as entradas naturais, através de vulcanismo e coisas desse gênero. E ali marca exatamente o ponto da Revolução Industrial e da corrida do ouro nos Estados Unidos, né? Então, mostra um perfil crescente, né? E do lado esquerdo, direito de vocês, né, são os diferentes emissores de mercúrio, né? Então, independente de quem produz, por exemplo, o mercúrio para atividade mineradora, né, quem emite está emitindo para todo mundo. Então, esse é um ponto, eu diria, nevrálgico do ciclo do mercúrio, né? Bom, e aqui é um recente trabalho de um grupo que mostra que a emissão do mercúrio continua, né? Continua com bastante intensidade. Mas lá do lado esquerdo de vocês, a gente pode ver que duas atividades continuam aumentando a sua emissão. Quais são essas atividades? É a produção de cimento e a mineração e a pequena mineração. Então, por que isso é importante no Brasil? Né? A gente sabe, por exemplo, que tanto na Amazônia quanto no Rio Paraíba do Sul, a atividade mineradora continua, ilegalmente. Mesmo depois de 10 anos quase da Convenção de Minamata, a gente continua tendo problemas básicos de fiscalização e disposição desse elemento para a população como um todo. Então, esse é um dado recente, mostra que várias atividades reduziram, mas as atividades que continuam emitindo, elas ocorrem tanto na Amazônia quanto na região sudeste, e lá nós temos produção de cimento e temos mineração de ouro, né? Essa é apenas uma foto para ilustrar como é a mineração, que ocorre assim na Amazônia, e isso aqui é no Rio Paraíba do Sul, tá? E essa prática de queimada é uma prática conhecida de todos aqui, né? É uma prática que remite mercúrio que foi utilizado no passado nessa região, que também utilizou agente mercurial nas plantações de cana-de-açúcar. Foi o primeiro bloom de mineração junto com a produção, e o proálcool colaborou muito com isso. Os produtores da região usavam como fungicida, né? E o primeiro grande problema ocupacional foi relatado exatamente por esses agricultores que trabalhavam na produção sucroalcooleira. Tá? Bom, e esse trabalho aqui, eu nem pensava ele foi publicado em 93, mas eu nem pensava que fosse morar em Campos dos Goytacazes. Eu estava no meio do doutorado, quando o meu ex-orientador, né, o professor Wolfgang, falou: o professor Vanderlei, que está aqui na frente, vai ser o futuro reitor da UENF, e eu vou montar um laboratório lá de ciências ambientais. E, paralelamente, a gente publicou isso. O Drude foi no projeto Brasil-Alemanha, JOPS 1, né, e foi o primeiro. E aí eu falei assim, olha, caso interessante, né, porque a gente tem os sinais de mercúrio chegando no meio da plataforma, né? A gente chegou na quebra do talude, né? Foram as primeiras informações, e esses aí são apenas dados médios, mas acontece que a gente tem também testemunho que foram utilizados para esse trabalho, né? Só ilustrando a vocês. Bom, e por que a matéria orgânica, né? Bom, a matéria orgânica é um excelente suporte geoquímico para o mercúrio. A ligação da matéria orgânica e o mercúrio são componentes extremamente estáveis, né? E diferente de muitos outros elementos, o mercúrio, por sua plasticidade de membrana, ele pode entrar, por exemplo, por via aérea, né? E ele estando na fase gasosa, ele vai entrar quando o estômago estiver aberto e vai ser incorporado. Seriam quase que umas raízes aéreas, a grosso modo, né? E, obviamente, fazendo ligações estáveis e que, dependendo do tempo, ela vai se degradar e vai estar ali presente no sedimento. Tá? Bom, isso, Mata Atlântica, né? Porque é importante que a gente recorde que a Mata Atlântica é uma floresta extremamente exuberante, com alta diversidade, né? Alto nível de endemia, e ela está praticamente extinta, né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer que todo mundo olha para a Amazônia, né? Hoje mesmo aqui a gente ouviu falar de Amazônia algumas vezes. E eu costumo dizer que a Mata Atlântica ele é um exemplo de pior hipótese do que pode acontecer com o futuro da Amazônia
se a gente continuar da forma como a gente tem lidado com os aspectos ligados àquela mata, ou seja, queimada, né, garimpo, né, e pouco cuidado com o manejo daquele importante ecossistema. E também foi dito, né, sobre a questão da água. Né? A gente sabe, obviamente, que o tempo de residência de uma água num sistema florestal é muito maior do que numa área de pastagem. Né? Bom, anualmente nós temos essa fixação de carbono, né? 150 pentagramas de carbono distribuídos dessa forma, né? A maior parte sendo incorporada pela vegetação, que tem a via fotossintética C3, e a outra pequena parcela por via C4. Né? E muito pouco de carbono é fixado pela via CAN. Né? E por que eu estou trazendo isso? Né? Porque existe quase que uma, eu diria assim, embora eles façam fotossíntese e tenham uma importância distinta, né? Quando a gente coloca o ecossistema terrestre versus o ecossistema marinho, nós temos um equilíbrio, né, entre a quantidade de carbono. Mas no caso do ecossistema terrestre, como a gente substituiu a floresta por vegetação de gramínea e às vezes cana-de-açúcar, o que a gente tem é uma inversão, né, da via fotossintética presente nesses solos. Nós temos, no caso da bacia do Rio Paraíba do Sul, nós temos 80% aproximadamente dessa bacia coberta por gramíneas, seja pastagem, seja cana-de-açúcar. Então, veja, nós temos uma mudança de fonte de carbono extremamente grande, né? Muito forte. Né? E isso afeta, obviamente, toda uma dinâmica relacionada à matéria orgânica que, consequentemente, tem uma associação grande com esse mercúrio. Tá? Bom, a primeira coisa que eu fiz, né, vamos dizer assim, foi tentar caracterizar, né, a vegetação em relação à sua composição isotópica. Aí nós temos a relação atômica entre carbono e nitrogênio, e no eixo, na ordenada, nós temos a composição isotópica de carbono. Tá? Só para vocês verem que a gente tem uma diferença bem grande entre pastagem e cana-de-açúcar, né, fitoplâncton marinho ali, e a vegetação de floresta e manguezais. Tá? Bom, e aqui nós começamos a ter, né, uma outra informação, que é exatamente a composição isotópica vezes o conteúdo de lignina, que é um composto orgânico estrutural extremamente estável e que, portanto, eu assumi que seria importante, dentro desse processo, de estudar o trânsito do mercúrio associado a essa fonte de matéria orgânica terrestre também. Bom, e aí a questão que eu trago é exatamente essa, né? Será que as variações na composição isotópica e nos fenóis, na composição do fenol de lignina distingue o material de origem terrestre e marinha, né, e promove novas ideias para a gente inferir sobre a dinâmica do mercúrio nessa interface continente-oceano? Essa foi a questão que me veio na cabeça. Né? Bom, aqui é só um esquema de como eu pensei, né, ali do lado de esquerdo de você está a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? É uma bacia que cobre 3 importantes estados do Brasil, e ali está a bacia de Campos, onde foi realizado esse trabalho, né? E os dados que eu vou apresentar aqui, todos eles são referentes a sedimento, tá? Diferente do que o professor Lars apresentou anteriormente, os meus dados são de sedimentos. Tá? Então, ali nós temos nessa interface o manguezal, que eu não vou abordar hoje, particularmente só trago ali porque é um ecossistema de transição entre o ambiente terrestre e marinho, que considero importante. Inclusive, existem estudos realizados por alguns autores que demonstram a importância desse ecossistema no aporte de carbono orgânico para o ambiente marinho. Então,
eu costumo usar até o nome de que o manguezal, embora represente menos de 1% da cobertura de ecossistema terrestre, ele é um grande hotspot de produtividade primária. Se a gente normalizar a produção dele por área e por unidade de tempo, a gente pode ver que ele é 3 vezes superior à produtividade do ambiente terrestre e do ambiente marinho também. Bom, então, para saber realmente como é que se comporta a concentração de mercúrio nos diferentes tipos, né, nas diferentes fontes, né, no caso aí nós temos fontes de solo, né, e aqui a gente pode ver que a floresta é a que tem a maior amplitude na concentração de mercúrio. Está aqui novamente ali está a composição isotópica do mangue, da mata ciliar, e embaixo da cana-de-açúcar e da pastagem. Aí alguém pode pensar, mas não era na pastagem, não era na cana-de-açúcar que o pessoal usava mercúrio? Pois é, mas acontece que essa queimada anual, ela obviamente reemite esse mercúrio que estava no solo para a atmosfera. E aqueles dados que são referentes à floresta, obviamente são florestas de altitude da região ali do norte fluminense. Então, ele é reemitido, encontra essa barreira física, se deposita no solo e, consequentemente, ele pode chegar, através de escoamento superficial, no sistema aquático e indo até o oceano. E aí nós temos também, novamente, a concentração de mercúrio versus o conteúdo de lignina, né, como um dos traçadores para esse, vamos dizer, na biogeoquímica desse elemento. Tá? Bom, e essa próxima transparência exatamente, ela mostra as 3 formas com que esse elemento pode ser introduzido no ecossistema aquático. Nós temos ali o CPM é a matéria particulada grossa, o FPM é material particulado fino, e o outro é o ultradissolvido, né, até 1000 Daltons. A gente filtra, né, faz uma filtração tangencial e segura, então, essas moléculas todas dentro de um sistema de filtração, e a gente depois mede tanto a composição isotópica quanto o mercúrio. Tá? Esse aqui foi o grid de amostragem de um projeto que nós participamos, junto com alguns colegas que até estão aqui dentro do auditório, que foi um projeto apoiado pela Petrobras, chamado Habitat. Então, ele possibilitou que nós coletássemos amostra desde a isóbata de 25 metros até 3.000 metros. É importante a gente considerar que, embora sejam só 2 centímetros, como disse aqui anteriormente o professor Lars, né, a taxa de sedimentação ao longo desse gradiente é extremamente diferente. Né, enquanto a gente tem uma taxa de sedimentação na plataforma interna, que ela é decadal, no meio da plataforma pode ser secular, e lá para talude é milenar. Né, então, isso é uma variável que tem que ser ponderada no que a gente vem fazendo. Aí nós temos 3 parâmetros que foram medidos, né? Ali a primeiro é o conteúdo da fração silt-argila, o outro é o conteúdo de carbono orgânico e o último é o carbonato. A gente tem 2 padrões aí, né? A silt-argila e a fração carbonática, elas têm um padrão muito parecido, ou seja, vão até a borda ali próximo à quebra da plataforma e depois aumentam, né? E já o carbono orgânico, ele faz esse retorno, faz uma função polinomial, né? Mostrando que a gente tem um aporte contínuo até o início da quebra da plataforma, e na sequência a gente tem uma redução. Tá? E aqui são 3 elementos, né? O ferro, o cobre e o mercúrio. Né? Como o mercúrio e o cobre, eles têm uma relação muito parecida. Né? Já o ferro,
a gente considerou, porque o ferro, a literatura mostra que a precipitação de tanto óxidos de manganês e ferro, eles servem para estabilizar a matéria orgânica, né? E, junto com isso, coprecipitam alguns outros elementos. Nesse caso aí, a gente vê que o papel do cobre também, ele é um papel importante dentro desse processo junto com o mercúrio, né? Ele pode estar como tipo uma calcopirita, um elemento como esse, um mineral como esse, formado no ambiente, né? Bom, outro parâmetro importante que nós medimos e que está diretamente associado à dinâmica desses elementos no ambiente é a área superficial, né? A área superficial, ela é medida através de adsorção de nitrogênio, né? E, como a gente pode ver ali, a gente tem uma função que, a partir de um determinado ponto, ela mantém-se constante, ou seja, quase que satura a capacidade desses minerais de absorver e reter o carbono orgânico no sedimento, né? Lá do outro lado a gente tem o carbonato, né? E o carbonato a gente sabe que ele não tem uma boa capacidade de adsorção, até mostra ali, né, uma série de exemplos de minerais que têm as suas áreas superficiais devidamente definidas, né? E aqui embaixo, essas três figuras aqui foram tiradas do trabalho do Rick Kyle, lá da Universidade de Washington, né? A gente tem sedimentos, temos material particular de suspensão e temos solos. A gente vê que há uma similaridade muito grande na morfologia, né, desses argilominerais, né? Ou seja, você quase não diferencia fisicamente esses minerais, né? Ou seja, vamos acelerar. E aqui nós temos, então, a distância da costa versus a composição isotópica, né? A composição isotópica mostrando que à medida em que a gente vai se afastando do continente, a gente tem uma assinatura tipicamente de material de origem marinha. E tanto faz a gente plotar distância da costa, quanto isóbatas, o comportamento é exatamente o mesmo. E a gente tem uma diferença bem marcada entre o que a gente chama de plataforma continental e a margem continental até a área mais profunda. O mesmo acontece com a lignina, né, que é o marcador de material de origem terrestre, ou seja, tanto a composição isotópica quanto a lignina, elas mostram claramente que há uma diferenciação entre a margem continental e a plataforma continental, tá? Aqui são as relações entre o suporte geoquímico, né, no caso o carbono orgânico, tá, e o mercúrio versus os diferentes elementos analisados. Como a gente pode ver aqui pelo coeficiente de determinação, a matéria orgânica tem um papel bastante forte quando comparado com os suportes inorgânicos, como o manganês e o ferro. Mas, obviamente, a gente não pode ignorar o papel que esses suportes inorgânicos desempenham também na retenção do mercúrio, tá? A mesma coisa foi feita para o enxofre e para o enxofre total, né, e cobre, mostrando novamente que há uma diferença nos coeficientes de determinação, o enxofre ali, no caso, tendo um papel de destaque. Então, só para colocar todos esses elementos no mesmo pacote, a gente começou a correlacionar agora com o carbono orgânico e mercúrio. Nós vamos ver que a área superficial ou o conteúdo de silt argila é extremamente importante e diferencia as duas áreas, né, tanto margem continental quanto a plataforma continental. Aqui é só uma análise de discriminante, mostrando exatamente o agrupamento, né, das áreas mais rasas, né? Aqui as áreas intermediárias, no topo da margem continental, e aqui a área mais profunda. Aqui só para mostrar, aqui em cima, que a distância e as isóbatas são componentes importantes. Aí apenas um esquema
que foi feito em coautoria com o ChatGPT, né, mostrando exatamente as vias preferenciais de ligação do mercúrio, né, com os diferentes suportes, né, os óxidos, o cobre, o sulfeto e a própria argila, né, e o padrão de distribuição de alguns parâmetros ao longo da costa. Tá? Bom, mas ainda continuava a pergunta, né, sobre o mercúrio. Né? Então, com isso, a gente tentou... eu tive uma aluna que foi para a universidade do professor Rui, na Universidade de Trent, trabalhou lá com o professor Holger, né, e determinou os isótopos de mercúrio. Né? E, nesse caso, eu vou apresentar basicamente o que é massa dependente, o 202, e o massa independente, que é o 199, né, por dois motivos. Né? Primeiro é que, segundo a literatura, o 199 ele dá a ideia na parte de fotoquímica, né, de reações fotoquímicas. Aqui nós temos, acho que a figura não ficou das melhores, mas aqui a gente tem margem continental e plataforma continental, e aqui os ambientes mais costeiros, manguezal, rio, tudo junto. O que a gente pode ver é que, na medida em que se afasta da costa, a composição isotópica tende a ficar enriquecida no isótopo mais pesado, né? Ou seja, libera o isótopo mais leve, né? Típico dos isótopos leves, como o carbono e nitrogênio, né? Então, com base nisso, eu fiz essa proposta do biogeoquímica, essa segmentação biogeoquímica, né, considerando alguns parâmetros, como, por exemplo, o mercúrio, a composição isotópica, a lignina, e a distribuição, obviamente, dos isótopos, aqui o delta 199 de mercúrio e o delta 202 de mercúrio, mostrando que a gente tem essa distribuição. E olhando aquele comportamento, tanto do mercúrio quanto do carbono orgânico, na realidade, eu penso que o mercúrio pode ser um excelente componente ou um excelente colaborador também no estudo de circulação global do mercúrio, conectando processos atmosféricos versus processos oceanográficos, tendo em vista que a gente viu claramente que há uma compartimentação entre os diferentes ambientes. Então, obviamente, eu não posso fazer os isótopos de mercúrio aqui, que a gente não tem equipamento, mas no dia que tiver, quem sabe, é uma grande oportunidade para que a gente possa colocar dentro do aspecto de traçadores de massas d'água, porque, por exemplo, nessa região que a gente trabalhou, a gente tem a ocorrência de pelo menos 4 ou 5 massas d'água, né? E certamente elas trazem o que eu chamo de efeito memória dessa circulação global do mercúrio, né? Da mesma forma, a Ásia emite, mas ela distribui para todo mundo através do ciclo atmosférico. Então, com base nisso, assim, eu termino minha apresentação. Agradeço, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Acredito que o entendimento dos fatores que governam a distribuição, tanto da matéria orgânica quanto dos metais e minerais, eles, nesse ambiente de transição, eles são bem complexos, né? E precisam ser mais estudados. A integração de diferentes perspectivas, né? Eles trazem novas ideias para se estudar processos em meso e macro escala, né? E, enfim, o conhecimento ajuda a prever, né, mudanças, né, de propriedade da superfície da Terra e entender o ciclo global desse mercúrio no ambiente do antropoceno, mesmo que ainda questionem a existência do antropoceno, algumas pessoas, ele veio para ficar. Tá bom, obrigado. Bom, dando continuidade para a nossa palestra, nossa mesa de hoje, queria convidar o professor Jorge para fazer a sua apresentação, por favor. Boa tarde para todos e todas.
First of all, I would like to apologize and ask for you to excuse me because even I have 40 years coming to Brazil and working with many friends here. I'm not able to have the presentation in acceptable Portuguese. So I would like to try to do it in an English. Let me. The Argentine Sea is a part of the Atlántico Sur, and it is defined like an epicontinental sea because it's an area of a sea area overlay the continent margin, and it is a very large system with a lot of different sub-environments, and which deserves to have a couple of minutes working with this. More or less, the surface of the Argentine Sea is close to 1 million square kilometers. In the oceanographic scenario, this system is dominated by the encounter of the Malvinas current coming from the southern area, is a branch of the Antarctic circumpolar current, and the Brazil current would come from the northern area. They encounter close to the area of La Plata River and produce a very particular environment, would produce a very rich and productive system, because the Malvinas current is a current with a very high load of nutrients, and the Brazil current has a high temperature, so this mix produces a very productive system. The Argentine Sea is coming from the area of La Plata River, is here, and up to Isla de los Estados in the most southern Atlantic. Well, several years ago, in 2090, there was the meeting of G20 group, and the scientific part of this group was the S20, and it was represented by the scientific academies of the 20 countries participating. I have the pleasure to be there, and I compared this work with my brothers in science, Professor Drugi and Professor Rosani. And during this work, which was directed to the threats of on marine ecosystems and conservation of marine environment, three core problems were identified. It was the effect of climate change on the marine environment, the overfishing, and pollution, mainly from microplastics. Well, in the next few minutes, I will talk with you of this last point, but directed or centralized in the Argentine Sea. In this system, we have two kind of works that have been developed in the last maybe 5 decades. The first is in coastal environments and are distributed along the coast. The coast is more or less 6,000 kilometers. And in this area, there is different groups of sub-environments that I will briefly comment. And there are other works developed in the continental shelf area and the slope area. And this is a very hard work because the environment are extremely low and extremely long from the ports, and the facilities to do this research are limited. In addition, there is a very important fisheries area. Basically, are divided in 3 areas. The northern one is ligated to La Plata River.
The second is the northern area of Patagonia, and the last one, the third, is in southern Patagonia and Tierra del Fuego area. For the first, the main fisheries are linked to the capture of hake, of croaker and anchovies, and this is a very important fishing. For the second one, the most important exploited species are shrimps, hakes also, and squid. And for the third one was squid, the southern king crab, and the black hake. Most of these works are developed with the efforts of different institutions from Argentina, like universities or research centers, and the CONICET, which is the National Council of Scientific Research. They compared the equipments, ships, researchers, but I must say that from 1993, and with the actual, at present government, national government, has cut more or even all the financiation from this program. So I will present you the develop that has been produced up to now, but in the future I'm not sure what can we do with this. Well, I said that there is a very complex system with different subenvironments. I will synthesize or summarize the programs that has been developed in this area, studying basically the most the pollutant that has environmental concern, that heavy metals, including mercury, hydrocarbons, pesticides, and other synthetic compounds, and microplastics. One of the important points is the identification of the sources of these pollutants for the Argentine Sea. In first term, I will briefly comment the take of land to ocean transport. In Argentina, there are 5 very big river basins, large river basins, and most of them capture the water and drainage system of all the country and discharge the waters on the Argentine Sea. These rivers are basically the La Plata River, which is the most large basin in the country, the Colorado River, Black River, most of the Patagonic rivers, and the Tierra del Fuego rivers. Through this system, they are discharging many effluents and wastes from different cities and industrial areas, and of course, all the activity of farming and cattle that is developed in the area. In the second one here, there are the location of the main cities, which are just in the sea coast or in rivers that are discharging on the sea. Most of the cities from Buenos Aires province, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, and Tierra del Fuego are directly on the littoral of the sea. And there are big cities like Córdoba, Mendoza, Tucumán, Rosario, Santa Fe, which are in the inner area of the country, in the continental area, but close to or at the side of a big river. In this area, the yellow blocks are showing the position of the big industrial hubs, and they include petrochemicals, chemical industries, plastic ones, etc. And the last are the position of the ports, of the main ports of the system. I must say that the largest ports are located in the Buenos Aires province and Santa Fe province. And most of the exportation of the country, including oil, gas, and petrochemicals, are in this area.
Well, another important point for the identification of the sources are the circulation systems. I have briefly talked about the oceanic circulation dominated by the Malvinas current and the Brazil currents. And they produce a lot of internal currents that circulate on the close to the coast, mainly in the sense of south to north. And on the other hand, the atmospheric circulation is also important. The combination of both is which produce different scenarios that define if the substances which are incoming to the system, including pollutants, are redistributed or are deposited in the system. Well, I briefly will comment the littoral system that have been studied. They are here La Plata River estuary, the systems in Buenos Aires province, Bahía Blanca estuary, the Patagonic coast, and the Tierra del Fuego coast. For the first, La Plata River estuary, it is a very important system because it includes the capital town of the city, which is Buenos Aires. But the most important is that this river has a very large basin, which has approximately 3 million square kilometers, and include 5 countries of South America which are sending water to this area: Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, and Argentina. In this system, you can imagine how large is this area, and the river, La Plata River, discharges about 11,000 cubic meters of water per second to the ocean. This area includes the largest urban center, the first industrial concentration, and the biggest harbor of Argentina. And the population of this area, Buenos Aires and La Plata, are approximately 15 million people, 3.5 in Buenos Aires city and 11.5 in the metropolitan area of Buenos Aires. All these systems, urban areas, industrial areas, are discharging all the wastes and effluents into La Plata River or its tributaries. This is a point important to have in mind. The different kind of pollutants have been evaluated here. In this case, for example, this is a paper published by Astovisa et al. In 2016, who has measured PCBs, polychlorinated biphenyls, in the air and in particulate matter of the area of La Plata and Buenos Aires, and they have measured extremely high values. In the same way, there is papers published with the geochemical partitioning of heavy metals in the area, who in this case was a paper working with iron, manganese, zinc, copper, chromium, lead, and nickel. And they have not only very high values of most of these metals, but in all cases, the highest fraction was the mobile fraction, which is an important point to consider. And in the other paper of Giuliani and colaboradores, and et al., they have measured values of polycyclic aromatic hydrocarbons, and in all cases they have measured very high values of them, so they have high concentrations. This is a paper where was measured values of herbicide, insecticides, and fungicides in samples of the Buenos Aires area and the nearby rural system. And in all cases, once again, was very high values in all cases. And this is a paper
where was measured emerging contaminants, pharmaceutical products, and it was measured in 4 species of fishes living in this area, and it was studied beta blocker drugs, psychiatric drugs, antihypertensive drugs, and drugs for problems on reproduction. And in all cases, all this compound was present in the fishes, and many of them in very high values. And finally, this is a paper who has studied the distribution of microplastics in the area close to Buenos Aires city, and in all cases also was very high values. La Plata River Estuary is the only system in Argentina that has where biological deleterious effects linked to high pollutant levels has been recorded. In this case, there is a paper where 3 species of foraminifera native of the system has been evaluated, and they have present a lot of malformations due to the contaminants in the system. In this case, this is one of the species, this is the other, the original ones, and this is the third. And the other photographs are the same species but with the malformations. And another point to be considered is that also was analyzed the presence of organochlorine compounds, pesticides, in adipose tissues of women from the area of Buenos Aires and the rural area close to Buenos Aires. And as you can see, it was not only present, but in many cases with high values. So the sightseeing of the Buenos Aires estuary is not the best. The second one topic I was briefly comment is the coast of Buenos Aires province. This is composed by many cities, several of medium port, others little ones, which are basically directly to tourism, and has the characteristic that change the population, for example, from 1 million people in the city where I live, Mar del Plata, to 5 or 5.5 million people in the summer. So this represents a situation, a complex situation. The point that is in the left is an analysis of heavy metals, several heavy metals that has been done in the suspended particulate matter of this area, and these metals has been recorded in all the samples, but in values low to medium. So there was no high values in any one of them. And this is an analysis of PCBs, which was developed in a population of the old rock gull, which live in a coastal lagoon close to, just in the area, was analyzed chickens, subadults and adults of the species, and in all cases they were recorded PCB, but once again with values low to intermediates. And this is another work where was analyzed PCBs, PDBs, and insecticides in fish named cockfish or elephant fish, and in all cases, once again, all the compounds has been recorded, but with low values. Finally, this is a paper on the area working with microplastics, and the value was intermediate in all of them. And this is a paper where was analyzed the presence of organochlorine compounds, pesticides in the La Plata River dolphin, also with low values, except when liver samples were analyzed, which has shown high values. Well, the third subsystem is Bahía Blanca estuary. This is a particular system which has a mesomareal regime,
And inside the estuary, there is located 3 cities, 5 big ports, and 3 industrial hubs. So it's a complicated system for the developed. In the upper, you see the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in the area, which has present high values, and also has these records in the surrounding area of the estuary. And in the second one, there is the distribution of organochlorine compounds. These are DDTs, and these are HCH in samples of sediments within the estuary. And this is a distribution of heavy metals and in sediments of the estuary and in the tissues of the crab or the burrowing crab, which is an indicator of the system. In all cases, the values was positive and was from the medium level to high one. And finally, this is a distribution of microplastics in the salt marshes of the system of the estuary, which has also shown values intermediate to high. Well, the Patagonic system is really a very complex one, which is formed by bays and gulfs of different time, and it's a system with a macrotidal regime. In the first paper I am showing, there is the distribution of microplastics in the area of Peninsula Valdez and Puerto Madryn City. And the values are low to medium, but closer than low. This is a very extensive work developed by Miglioranza and et al. And they have studied here the concentration of organochlorine pesticides, PCBs, PBDs, and pesticides of common use. And in all the cases, the values was very low, but was present in all the samples. And finally, this is another extensive work done by Arias and et al., where studied polycyclic aromatic hydrocarbons and PCBs in the basin of Rio Negro, and the values was also intermediate. This is a work done by a group of for a research center in Patagonia with the colonies of the seagull, and they studied the distribution of microplastic, and they studied the rate of ingest of microplastic in these birds, working also with chickens, with subadults, and with adults. And they see that the chickens were the most affected. They were the highest ingestion rate. And the subadult was in the middle, and the adult ingest a low fraction. And this is a very extensive on heavy metals developed by the group of Giarratano, working with cadmium, chromium, copper, iron, mercury, nickel, lead, and zinc in samples of microalgae, macroalgae, bivalves, fish, marine mammals, penguins, and other birds. And they show intermediate values to low values, except in the case of marine mammals, which has present in the livers high values of many of these metals. Well, finally, for the coastal studies, there was the Tierra del Fuego, which is in the southernmost area of Argentina. And this is a paper by Amin et al., which were studied the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons and PCBs in the area. All the values was extremely low, except in the area where the sewage of the system are discharged, where they present high values of both, of PCBs and hydrocarbons. This is a work with
an exhaustive analysis of metals in the system, and they have found, this was studied in mussels of the area, and they have found low values of all the metals, except in the case of cadmium. And they have found that approximately 60% of the analyzed mussel has cadmium values exceeding the legal values of control. And this is an analysis of plastics in the mussels of the area also. They was positive in some cases, and it is observed that in the little size mussels, the concentration was higher than in the largest one. On the other hand, I have commented that was any works on the continental shelf and the slope. In this case, I am looking this, showing this work of Oliva et al., who studied the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in the continental shelf close to Buenos Aires and northern Patagonia. And the values they have found was intermediate. And in this case, there was a large work determining heavy metals in a very extensive area of the system, was all the continental shelf close to Buenos Aires and northern Patagonia, Tierra del Fuego, Península Valdés, and the Gulfs of the southern Patagonia. And in all these cases, the values was low, extremely low in most of the cases, but in any of them, for example, cadmium, there was high values in several samples. And this is a work done by Cosi and et al., which determine microplastics in two sea star species in the Banco Namuncurá, which is a protected area in the south of Malvinas. In this work, there was analyzed the presence of PCBs and organochlorate compounds in two dolphin species, and for the common dolphin, there was observed that most of the organochlorine compounds was highest, and in the other one, the Fraser's dolphin, present high values of PCBs. And in the other case, Arias has studied the distribution of PCBs. He measured, or they measured 28 congeners of PCBs in the tissues of the La Plata dolphin from the continental shelf of Buenos Aires. And they have a record intermediate values with several samples also with high values in the liver. And this is a paper of analysis of microplastics in the diet and ingestion rate of the giant petrel, and they have observed that along all the platform of the continental shelf was residues of microplastics. Sorry. And finally, I want to talk about the work of Gironès, who has done an overview of the analysis of pesticides, basically organochlorine pesticides, along all the Atlantic coast of South America, concentrated basically in Brazil and Argentina. And they observed that the residues of this kind of pesticide are present in samples of air, atmospheric air, in sediments, in organisms, and in the water. Finally, it is important to comment that the exploration and exploitation of hydrocarbons in the Argentine Sea has started in the 60s with exploratory works, then in the 70s in the area of central Patagonia, and finally in the
Austral Basin, which is in the southern area of Patagonia and Tierra del Fuego. And this is the main area of exploitation, actually. This area produces approximately 17% of the gas consumed in Argentina. One of the important points is that in the Argentine Sea has never been produced significant accidents working with in the production of oil. And on the other hand, we have no production in deep waters, and only was several experiences in the last 2 or 3 years that was developed between YPF from Argentina and Petrobras from Brazil. As concluding for the presentation, the Argentine Sea remains an ecosystem with relatively good environmental quality and is not considered a severely degraded environment on a global scale, particularly when compared to highly industrialized regions of the Northern Hemisphere, where acute toxicity limits are more frequently exceeded. However, scientific research confirmed the presence of pollutants such as heavy metals, hydrocarbon, pesticides, and microplastics across all its sub-environments, from coastal estuary to deep sea sediments. This presence has led to record bioaccumulation in fish, marine mammals, and birds, demonstrating that pollutants circulate throughout the entire food web within this environment. While the highest concentration are localized near major urban and industrial centers, atmospheric and oceanic processes disperse traces of these elements toward seemingly pristine zones. Crucially, the Rio de la Plata estuary represents the only environment within the Argentine Sea that is severely impacted. Unlike other areas, deleterious biological effects caused by high pollutant loads have been systematically recorded here. It is recommended to establish a national strategic plan that links environmental regulation with a continuous scientific monitoring program. This plan must prioritize immediate intervention in the Rio de la Plata estuary to mitigate documented biological effects, while simultaneously tightening the oversight of industrial discharge in hubs as well as other sources, such as those previously mentioned. It is essential that conservation policies be grounded in studies of trophic transfer and oceanic transport, thereby protecting the pristine areas of the outer shelf and ensuring the marine ecosystem resilience against spread of bioaccumulation. In conclusion, the Argentine Sea enjoys acceptable environmental health, but is not exempt from the human footprint, which is already detectable in every corner of this underwater geography. Thank you. Hello. Thank you so much. And to conclude our session today, I would invite Professor Hug for your presentation. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you very much for the opportunity to be here and to present my work to you today. So I'm sorry in advance. My talk gonna sound like it is the end of the world. We're talking about the connection from land to the ocean through the actions of the triple planetary crisis. And it's something that Ruji mentioned before. The physical status of our ocean is not doing well. The chemical status may not doing as well. And as a work situation is that we have these triple situations that is go on together. But it is good to recognize where we are, right? This is awareness is the best step to be able to start our actions to address the problem. So it's why I'm trying to focus my talk on these kind of aspects. So I think it has been talked about and mentioned about that today, that the Earth system, whether you can divide that into different components, they are all integrated together, right? It is one finely balanced ecosystem
with the oceans as a center and the most important fractions, but is still intertwined with all the components, right? The continent, the atmosphere, and the most important aspect of it is us, right? The selfishly important humans who live on this planet, and we transform drastically the landscape of it through various actions, through various activities associated with our society. We actually emit a certain amount of contaminations in the environment, and through complex processes that happens either on land or in the oceans, we as the top consumers may be at some point be affected by the contamination that we emit into the environment. And so my first example, I just want to present the case of the anthropogenic pressures that happens on coastal environment, right? Unlike lakes, we're talking about the open oceans. The coastal environments are actually heavily affected just because of the populations of our society. The south of France is a beautiful area, the French Riviera, which actually remind me, Rio is very similar as well, beautiful landscape with a very unique biodiversity that you find on land, but also in the ocean, right? The main challenges that we have in this ecosystem is actually that it's heavily contaminated with various problems. Lead, so here is a map that shows you the concentrations of lead in the sediments in the Bay of Toulon. Beautiful city. It looks like we have the central contamination that is around the city, and just because of the export of sediments that actually drain all of these contaminations towards the open ocean, if you compare to the background of what it should be, the concentration that we observe is extremely high, right? And it's not only with lead, we found actually concentrations up to, or stock up to 20 tons of mercury or even 1,000 tons of zinc that is just buried in the sediments around the bay. If the contaminations would stay whenever it's supposed to be, that would be great, right? But it's not the case. And these situations, it is obviously not intentional. This has been a strategy of the Second World War, where actually close to 200 warships has been sunken in the bay and leading to these massive contaminations that come out into the system. And obviously, the lead and all the metals got dispersed into our oceans. This is the concentrations of lead dissolved in the open ocean water. You can compare the maximum concentration that we observe. It is not that high compared to the lead in drinking waters, but it's high enough to actually suppress the Synechococcus, which is one of the most important eutrophic phytoplanktons that were responsible for primary production. This map just shows you whenever it's red, which means you have plenty of Synechococcus, but whenever it's actually dark blue, which means they are not there at all. And the regression is very clear. High concentrations of lead, you barely have any of those organisms that is responsible for oceans to be healthy, for our oceans to capture CO2 and to emit oxygen, right? So beyond that, Toulon is then so well known for aquaculture activities, where if you come to the regions, locally farmed fish, locally farmed mussels is a must try. We actually have access to a bank of data that store mussel samples from 1980s to 2014, and we also collect additional mussel samples in the contaminated area. There's fluctuations in the concentrations of lead that you have in the mussels, right? If you compare to whatever it should be in the similar environment, it should be 1. Whatever we observe is that over 30 years, the concentration of lead was significantly higher, and what is more concerning is that it's even higher than whatever is deemed safe for people to consume. So you have a legacy contamination that is carried on, that affects the environment, that affects the biodiversity, that block the first steps of the primary productions, that it block the food web of our marine ecosystem, but that also induce additional problems for human health, right? People who come here and consume lead, just a reminder that we don't need lead at all. It is a neurotoxin, and any concentrations, any exposure to lead would be of a concern. So as Lax and other colleagues mentioned about it, unlike lead, unlike mercury that receive decades or centuries of investigations where we start to know some about it, there's
problems of emerging contaminations that we noticed them only recently, and we barely know much about the environmental cycle and even the impacts on the environment, right? So I choose today to talk to you about rare earth elements as one of the emerging contaminations that is quite relevant, because Brazil has the second largest rare earth element reserve in the world. It is a key element that allows us to move on with the green transitions, with novel technology, with national defense, and Brazil has the key to ensure that actually the world can move on in the sustainability journey, right? And so we analyze the concentration of rare earth elements in the rivers discharging into Toulon Bay. And so when you normalize the concentrations of those 15 elements against the upper continental crust, if you have a natural processes, which means those elements, if they come only into the rivers just by natural processes, you should see a linear trend like the blue line here. Anything that deviates from this line tell you that you do have, indeed have an emissions from anthropogenic sources. So it's a powerful tool that allows us to say what are the activities that lead to the contaminations of my rivers with these elements. The first case, lanthanum, one of the first one that you see here, we observe a significant increase in the abundance of these elements up to 140 times in river waters, but also in the rain. And this is an indication of an atmospheric contaminations because lanthanum is heavily used in petroleum refineries as a catalyst, right? So the first example, we can really identify where it's coming from. The second rare earth element that we notice here is gadoliniums, which is normally associated with hospital and medical discharge. If someone needs to do a medical resonance imaging, they're going to be prescribing gadoliniums. And these molecules are designed to go into our bodies and getting out. And they do the same thing with wastewater treatment plants. They don't get eliminated at all. So this is why we see here as well in these rivers discharging into the bay, another source of contaminations that is observed. In the ocean, we also observe the contaminations of terbium, which is the third rare earth element that we notice with the weird behaviors. And if you look into the map down there, of the anomalies of terbiums within the bay, you realize that actually there's a hotspot that is right there and that go along with this kind of line that is underwater discharge pipelines of wastewater. And so terbiums is also another example of another applications of rare earth elements in our daily life that don't get eliminated by the conventional wastewater treatment plant. Right? So we have now an example of a few recent applications of rare earth elements in various aspects, fossil fuel, medical aspect. Terbium is suspected to be associated with electronics. So we have so many of these applications around in our daily life, but we don't really know what are going to be the impacts of those elements in the environment. We start by looking into, maybe we start in looking onto the geochemical processes, right, at the interface between the continents and the oceans. When you have a rivers that carry those rare earth elements into the oceans, what going to be the geochemical processes that affect their behaviors? That may be a good start to look into it. And so when you look into these kind of estuarine processes, there's a conventional way of observations where they should be significantly removed, right? So when rare earth elements are carried in the dissolved forms by the rivers, as soon as they enter your estuarine, the increase in salinity is going to induce a salt induced coagulations with particle, and that should significantly remove your rare earth elements. So the flux or the loadings of rare earth elements through the rivers has been estimated with a removal factors of 80%. So it's why you see it's quite small. And so within the current global mass balance, Lars introduced that a little bit. It's just trying to look into the input of rare earth elements, the output of rare earth elements, and what we have in the oceans that allow us to know whether we are tracking everything well. And so you can keep tracking between the riverine influx, the groundwater discharge, the dust dissolutions, the remobilizations from suspended particle, and the removal by interaction with the seafloor. Those are input and output. If you take input subtracting by output, you should have whatever you have in the ocean. Currently, it is totally off.
right? So there's a lot of studies that show that we don't know what are the inputs of rare earth elements coming from the continents into the ocean. And everything is built based on this paradigm. If you have a necessary mixing between the continents and the ocean, right? If you have no chemical processes, geochemical processes, biological processes, you should have a conservative mixing line. For the rare earth element communities, it is an automatic 80% removal, which means you should not have all of them getting into the oceans. They are removed most likely. We want to challenge this paradigm by saying most of the studies that has been leading to these conclusions are done under regular conventions, for major rivers. But what happens for ecosystem like the Canadian ecosystem, where the winter can last quite long, our watersheds are frozen, our water bodies are covered with ice, right? So what will be happening there? So we study the estuarine and Gulf of St. Lawrence, where it's a major system draining the water from the Great Lakes. So you have 20% of the global surface waters that is stored there. And the waters are drained through the St. Lawrence Channel, the rivers, before they got discharged here into the estuary and open to the Gulf of St. Lawrence and get discharged into the North Atlantic Ocean. It is a major watershed, but nothing compared to the Amazon, obviously. The flow is about 17,000 cubic meters per second. In the summer, it's like the pleasure of any oceanographer to go out and actually taking sample. The winter, things getting more complex. That is March 2022. The city of Quebec City, and then you barely see the estuarine sections, and even the Gulf of St. Lawrence is practically covered. We have to get an icebreaker. Lax is very familiar with that, where normally an oceanographer just drop the rosette right into the ocean to be able to get it done. You have to get someone going down there and breaks the ice, so actually you can send the rosette. Even in the moon pool, which is opening in the center bottoms of the boat, you still have to send someone for 10 hours just to de-ice and remove it. So that just gives you an example of the challenges that lead to a lack of understanding of what happened in the winter, right? Nobody wants to go out and under the rain with the snow to looking into taking sample. And so we compare what's going on. In the summer and the spring, we observed exactly whatever everyone else reported, a significant removal of your rare earth elements, 80%, and is totally off from the conservative mixing. But in the winter, this is the first time someone reports the fact that they don't get removed at all. They actually, whatever got discharged by the ocean doesn't get removed by the river, and discharged indirectly into the ocean, right? And that allows us to looking into what will be the real amount of rare earth elements that could be carried by these unique rivers by taking into consideration the seasonality of it. And we are actually bringing about 330 tons of rare earth elements per year into the ocean. If you compare to whatever is considered the missing fluxes, it is not there, but it's only one river. So we call for additional investigations of the better correction factors that allow us to quantify processes properly, right? Another example that I want to talk about, and it's great to talk about that in Brazil, is the mangrove system, right? We actually collaborate with people in New Caledonia, and we actually investigate those two river systems that drain through the mangrove forest. And we observe something that is also very unique, is that instead of observing conservative or removal processes, we observe the opposite of anything that has been reported before. The mangrove forests act as a significant source emitting rare earth elements into the ocean, right? So the two river members, the marine members, and actually you have the significant removal of what's going on here. And so that also adds this additional unconventional river system that people need to look into if they want to quantify and want to address the problems with the missing fluxes, right? So all of that just lead to a conclusion that we know barely not much anything about how they behave, and not even talking about the impacts that they have on the environmental system. The third aspect that I want to approach is obviously the downplane of climate change. Here is a profile of salinity of the sections from Quebec City going through the Gulf of St. Lawrence going out. The salinity profile is very
normal, right? Very regular. About Quebec City, you have fresh water discharging into the oceans, and you have a dense waters that are actually lying beneath. The challenge that we observe is with the oxygen minimum zone that we observe in the bottom part of the Saint Lawrence Gulf here. If you're looking into the expansion of the oxygen minimum zone, the rate of expansion outpaces any other marine system that we have seen before. These publications trying to track the concentrations of oxygen in these oxygen minimum zone from the 1940s to now, and you can observe actually that we have a significant depletions and expanding surface area of this oxygen minimum zone that we observe in the regions, and that is associated with an increase in temperature of this bottom water, right? The surface area of this oxygen minimum zone is about now 10,000 square kilometers, which is 8 times the size of the city of Rio de Janeiro. And so this has a significant problems because if you know Canada, you know that we are a seafood exporter. If you have these beautiful snow crab or lobster who need to crawl up the stream, they're gonna struggle a lot crawling through 10,000 square kilometers of oxygen depleted water. So this is a major challenge that are going to devastate the economy of our province, of our Atlantic provinces, right? And that remind you of the Gulf of Mexico a little bit with the dead zone that are actually spreading. And so there's a few approach that we're trying to answer why that we have this major system. Canada is well known for environmental regulations, that we care about our land, we care about our water. So the first step would be, let's try and find out why. And so this study trying to look into the fact that we are losing oxygen systematically in a water system. This is a measure of values. And they try to use different models to explain why. The first reason is obviously the increase in temperature. Warmer water doesn't hold that much of oxygen, right? So that is the first problem that we have is a change of temperature. And then when you have warmer waters, bacteria are going to be more active to do mineralization and respiration, so you produce, you consume more oxygen. But the last one is actually the most alarming one, which is a change in the circulation patterns of oceanic water masses. If you look into this map, what is quite interesting here is that actually the deep waters that get into the Gulf of Saint Lawrence come from two sources. The first one is the Labrador Currents. The waters come from the Arctic, relatively cold and very rich in oxygen. And then the other one is North Atlantic central waters that is warmer and doesn't have much of oxygen. So in the past, most of the waters that are coming into this system is really the Labrador Currents. Recently, the currents here weakens, and most of the waters that come in is actually these warm waters that doesn't hold a lot of oxygen. So all of that explains the fact that you're having now a warmer waters are coming in that doesn't supply much of oxygen into the system, and then actually they start to expand this minimum oxygen zone that we observe here. And obviously, these lead to, because all of these processes happen at the same time, the fact of having a widespread oxygen minimum zone affects the geochemistry of the elements. So this is the same kind of graph that showed you the concentrations of cadmiums and platinum as a function of salinity, and which is very interesting. In the winter, they observe with a conservative mixing, which means nothing much happened to them for the surface water. All of the bottom water that you can see here, they have actually a mobilization that is quite significant of those elements, which means the fact of having climate change affecting the water circulations, expanding the oxygen minimum zone, increase the concentrations of pollutants that may actually affect the biology as well. And then you have all the elements that are more affected by that. So here's a graph of palladiums, which is also one of the elements that is very critical, that also got mobilized extremely well under the anoxic condition. So I'm gonna just try to grab up here on a negative mode, but positive mode at the same time. The oceans of today, the earth of today are exposed to increased anthropogenic pressures with legacy contaminations, but also with emerging contaminations that need significant investigations into the environmental cycle, but also the impacts on the environment and how that affect the biodiversity. Just these, that'll be hard enough,
But the fact is having these additional layers of the influence of climate change just create additional level of uncertainty that are going to make the system way works, and actually everything is looping up together and making our system unsustainable at some point. I really appreciate the opportunity talking to you, and thank you very much for your attention. Thank you so much for our presentations. And I think that we have time for some questions. Temos perguntas? Oh, thank you so much for this. It's very impressive. So I am Dr. Souto Marchand from American Public Health Association, and I'm working today for global health and public health and One Health. So my question is directly for the last one presentation about there's someone in your team with working directly with One Health and social indicators, because the climate changing and the global health is directly linked now, and it is our preoccupation. It is. Thank you. Awesome. Thank you very much for your questions. Obviously, now those days, I think, because of the interconnections between various systems, right? Our oceans is connected to whatever we have in the land, the humans living there, and the climate is affecting as well. All of these things all intertwined together. The challenge that we have right now is not only to connect these disciplinaries that normally isolated in silos. So we need biologists to work together with chemists, need to work together with geochemists, but you also need the other aspect of social sciences and humanities, where you can see with some example where whatever happening there is affecting totally the livelihood of people living in the communities, right? The devastations that we can see and we will see with the fisheries, the Kenyan fisheries, is very clear that that need to be addressed. The challenge is that how we can address it, right? Canadians cannot fix the ocean circulation, right? Because it is a reason. If we can show that the anoxia that is developing in the Gulf, it is because of eutrophication. And then Canadians can try to do that by decreasing the emissions and runoff of nitrogen and phosphorus. The problem, we cannot do that. We cannot actually fix it because it's a global pattern that is going on. And I really appreciate the sharing of today from speakers about the need for nations to work together, right? Like-minded nations to work together and share their platform, share the capacity, share the expertise to work together in addressing this problem all at once. Climate change, pollution is not something that stops at the border. If you could put an immigration officers to say, well, you are cadmium, you don't enter my nation limit, that would be perfect, but unfortunately that is not the case. So at Trent University, we have the International Institute for Environmental Studies that help working with these kind of connections between nations. We also have a recent program that is called United Global Action Plan for One Health and One Climate that sponsors scholarship and exchange of students and young scholars to work on academic diplomacy, where actually scholars and scientists can actually represent the nations and work with other partners around the world, working on scientific problems, but also social aspect, and talking to people and trying to expose the problems and trying to talk about that at the levels that the community can understand it. And so I hope that actually these can help addressing partially the question that you asked, because it's a very broad problem that is no one and no nation, single nation can fix it. Temos perguntas aqui também. Muito bom.
Fantásticas apresentações, muito obrigado. Eu tenho duas questões. Primeiro para o Carlos. Carlos, você falou sobre algumas formas de proteção do mercúrio e eu queria saber mais sobre selênio, mas também sobre carbono orgânico dissolvido, particularmente no que se refere à diversidade do carbono orgânico dissolvido. Ele está lá por conta de variações da diversidade orgânica que a gente tem no entorno dos corpos d'água de uma maneira geral. E isso varia ao longo do ano, varia sazonalmente, portanto, varia de acordo com o tipo de ambiente, assim sucessivamente. Eu tenho a impressão que a gente está generalizando essa questão do carbono orgânico dissolvido, quando, na realidade, a gente precisa mapear melhor e com mais detalhes esse tipo de coisa. My second question is for you, Professor Lang. When we have an increase in temperature and a decrease in oxygen, we increase the ventilation rate in fish. I'm talking about fish. If you have a metal pollution, you increase the uptake of metals into the fish. How Canada is working the food security in this upcoming time? Bom, em relação ao selênio e mercúrio, né, muito se mede quando estão trabalhando com organismos, né? Ele realmente atenua questões da toxicidez do mercúrio, né? Mas no que tange ao carbono orgânico e as diferentes formas, de fato, isso é importante, né? Nós fizemos um trabalho separando por peso molecular. Ali eu fui bem rasteiro por causa do tempo. Inclusive, eu estava um pouco apressado na minha apresentação, falei poucos detalhes sobre algumas questões. Mas, no caso do fundo oceânico, né, o que a gente tem lá, e nesse gradiente que a gente trabalhou, a gente fez extração também de uma forma que a gente poderia chamar mais lábil, né? E, assim, uma média geral, professor, é em torno de 5% do total do que está ali no fundo, né? Essas águas, né, falando em termos de oceano, né, muito do carbono que está ali é um carbono antigo também, né? Você tem água ali de 600 anos, né, esse tempo todo. Então, esse carbono orgânico, certamente, ele vai ser um pouco mais refratário. Agora, chegando para o continente, né, quando a gente... Aí sim, nós temos alguns estudos com o pessoal lá da limnologia, fazendo proteína, carboidrato, fazendo uma separação um pouco mais detalhada na parte, eu diria, de água, né? No sedimento, o que eu posso dizer é que a fração lábil disponível para a questão do metabolismo bentônico, por exemplo, ela era em torno de 5%, chegava a 10% mais próximo à costa. Mas no fundo mesmo ficava em torno de 5%. Thank you very much for the questions. Very good one. Yes, so there's increase in the concentration, a decrease in the concentrations, but increase in temperature. First of all, our fish need to be able to get into it, right? Because when the concentration of oxygen is below 50 micromole per kilograms per liters, it starts to be in anoxic areas where actually they're going to be struggling to be able to get it. Obviously, there's organisms that can actually try to go through, however, it is a temporary situation. In terms of regulations, obviously, Canada is extremely strict, and we have a Health Canada and Fishery and Oceans Canada that have guideline values, and things need to be tested to make sure actually they are safe for consumers. But guidelines can be there, and then nobody tests it. The example that we have in France is that there's guideline values, but over 30 years they are sold on the markets, and nobody realized that has been toxic for people. But the challenge that we have is that there may be a valuable guideline for conventional metals like lead, zinc, copper, and cadmium. Rare elements, there's nothing that is available for it yet. And countries like Canada and Brazil, with a huge mineral wealth, right? We need to extract them, we need to process them,
that is essential for our socio-economic growth. But on the other hand, we need to make sure that it's safe for people to consume around mine site, for example. But there's nothing that is available. That is very unfortunate. That is why we are calling for extensive studies that allow us to do that. One of the students in my group, for example, what we're trying to do is to go around in grocery stores in Canada and buying items of food that represent the diets of Ontario people, and we just analyze the concentration of rare earth elements that we consume every day, allowing us to establishing a background. Like right now, the data show that every day we are uptaking about 18 nanograms of lanthanums per day at this stage. And so that could be showing that if a population living in Southern Ontario without any mining sign is uptaking that much, maybe 10 times that could be a concern. And that could be applicable for populations living in the Arctic. LAX has shown actually the mercury concentrations in populations living in the north. And those locations is where we have rare earth elements mining expanding. Thank you. Thank you for our presentation. I'll make my question in English because it's not addressed to a specific researcher. My question is there any specific research on course that thinks how to remove or diminish trace elements or even now rare earth as we are thinking CO2 because we use some techniques to remove CO2 based on the CO2 biogeochemistry cycle. So my question is there any remediation research or you know any of this? Thank you. So I can talk a little bit about rare earth elements and the carbon cycle. Rare earth elements are quite interesting elements, and the recent studies that we show right now is that it is unlike contaminants like conventional lead, where it's not really needed for biological system. Lanthanums can replace magnesiums in chlorophyll, for example. So we have shown some work where if you amend lanthanums in the soil, the plants can do better by uptaking better nutrition and do better photosynthesis, just because one atoms of lanthanum can take on 2 atoms of chlorophyll, 1 magnesium can only take 1. So that boosts actually the photosynthetic capacity of the plant in general. And we work on algae as well in using lanthanum as a stimulant. Right? Algae, if they do better photosynthesis, technically you capture more carbon and you store the carbon in the forms of organic. The other great features of rare earth elements is it can also boost the oxidations of methane into CO2. And methane, we know that is more potent as a greenhouse gas than CO2. And so we're trying to also do some work in looking into what can we do in amending, for example, lanthanums in wetlands. There's projections that by 2100, the emissions of CO methane from wetlands going to double or triple, right, because of global warming. And so if we could actually develop technologies like that, using very unique properties of trace elements with their biological impacts, we might be able to use them out of our favors. The challenge is that what would be considered safe, right? Because we can develop technologies for algae, for example, or for plants that live in the wetland. But what will be the risk that the same lanthanums can actually go through the food webs and actually contaminating apex? It's a problem for mercury, right? Tuna, it is a problem because it's bioamplifying. The great thing with rare earth elements that we are quite hopeful is that it doesn't go through bioaccumulation, it's going through biodilution. So if you're trying to amend that in the environment, it's very unlikely that we as humans are going to be exposed directly to it. I hope that answered your questions. Thank you so much.
Thank you for all from presentations. And agora nós vamos ter um intervalo para o coffee break. Queria só agradecer ao professor Drude e à academia por terem criado essa mesa. Muito obrigada. Tem um coffee break e depois uma outra conferência magna do professor do Almirante Ilks, que vai dar uma excelente palestra. Eu convido todos vocês para depois do coffee break retornarem.
Bom, boa tarde. Nós vamos dar início, então, à última sessão do dia, hoje, com uma conferência especial que vai ser apresentada pelo acadêmico professor Jailson Andrade. Por favor, Jailson, apresente a conferência e o conferencista. Obrigado. Olá, boa tarde. Nós vamos começar a última sessão do dia de hoje, mas só do dia de hoje. Então, essa sessão tem como título Oceano, centro de gravidade do planeta Terra. E o conferencista é o nosso amigo da Academia Brasileira de Ciências e de vários de nós aqui, o almirante Ilques Barbosa, atualmente na Fundação Getúlio Vargas, mas também almirante de esquadra e ex-comandante da Marinha de 2019 e 2021. Comandante Ilques, por favor, venha ao palco. Eu ainda vou dizer mais algumas coisas sobre o senhor. Posso falar daqui? Pode, se eu souber. Bem. Então, isso aí foi só para uma pitadinha para o senhor chegar aqui. Então, nós temos o tema da conferência é Oceano, centro de gravidade do planeta Terra. E o conferencista é o almirante Ilques Barbosa, da Fundação Getúlio Vargas no momento, mas oficial da Marinha, assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas, estudou na Escola Naval e ascendeu ao posto de almirante de esquadra em 2014, que é a maior patente que tem a nossa Marinha do Brasil, almirante de esquadra, sendo comandante da Marinha entre 2019 e 2021. Então, a maior patente também o comando. Fez curso de aperfeiçoamento de comunicações para oficiais, curso básico da Escola de Guerra Naval, curso de comando e Estado Superior da Escola de Guerra Naval, curso superior da Escola de Guerra Naval e curso regular do Estado-Maior da Academia de Guerra Naval, esta na Armada do Chile, curso de Política e Estratégias Marítimas, Escola de Guerra Naval, curso de Altos Estudos, Estudo de Política e Estratégia e Escola Superior de Guerra. Então, nós temos um almirante de esquadra que é um excelente estrategista pelo seu currículo. Então, almirante, seja muito bem-vindo e o palco é do senhor. Bem-vindo. Primeiro, é uma grande honra ser apresentado pelo professor doutor Jailson. A responsabilidade aumenta muito. E eu tenho dito que eu tenho um privilégio, ao longo da minha carreira, várias oportunidades, de ter professores muito próximos a mim. Quando eu, contra-almirante, comandante de força, fazendo exercício de combate, etc., eu recebi a notícia que seria secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu realmente gosto desse tema, mas ser secretário da Marinha de Ciência e Tecnologia Mas eu tive a sorte de conhecer o professor Jacob Palles, Luiz Davidovich e Helena Nader. Realmente, com esses eu tive parceiros, alguns aqui presentes, como meu querido professor Glaucio Oliva, Glauco Arbex, Luiz Davidovich, mais uma vez, e outros que aqui estão. Então, um privilégio imenso, imenso. Muitas das minhas decisões foram pautadas nessa aproximação. Quero saudar também meu companheiro irmão de armas, o almirante Jacques, que nesse momento está na diretoria da Geografia e Navegação, uma diretoria muito importante, que trata dos oceanos de uma outra maneira. O tema centro de gravidade, ele não diz que eu sou botafoguense, é uma coisa importante. By the way. Olhei para o Marcos e me lembrei desse detalhe, né, Álvaro? É importante isso. O tema da nossa reunião é Oceano do Amanhã, ciência para um planeta em equilíbrio. O oceano, ele por vários motivos, eu vou tentar fazer isso muito rapidamente, isso talvez seja até o ideal, seja uma tese de doutorado. Ele é o centro de gravidade do planeta.
por dimensões, por aspectos políticos, estratégicos, científicos, econômicos, mas, sobretudo, ambiental. Sobretudo, ambiental. Então, eu faço sempre, se for possível apagar essa luz aqui, a equipe de apoio, eu faço uma ambientação. Essa é uma imagem do oceano clean, visto de baixo para cima, né? Estão vendo os peixes, os cardumes, e o oceano Terra, o planeta oceano, como se fosse uma lua, mas, na verdade, é uma imagem feita por Yuri Gagarin, nos tempos remotos, onde ele mostra que o planeta é azul. E eu fiz esse vídeo, melhor dizendo, eu compilei esse vídeo de outras informações para nos ambientar. Eu estou transportando todos para os oceanos, onde nós devíamos estar sempre, né? Navegando, desfrutando das paisagens e superando os desafios. E são as correntes marítimas. Evidente que é uma imagem de inteligência artificial, mas conecta o planeta de uma área a outra, levando energia, plânctons, dando equilíbrio ao planeta. Você baixou o Coldplay? Assim é difícil. Pô, é difícil. Coldplay não, né? Observe aí, passando na Antártida, ele trazendo calor, começa a esfriar, pegando alimento e indo para outras regiões do planeta. Essas aí já é uma imagem diferente. Como é que a corrente navega? Ela navega de um sentido ou ela vai em movimentos? Esse movimento ele é igual em todas as profundidades? As diferenças de salinidade, temperatura, pressão, muda. Então a ciência mostra também onde surgem os vórtices, onde se acumulam os plásticos. Essa é assim que o planeta se defende. Como o ser humano, que guarda sujeira em algumas partes, ele também faz isso. Ele vai juntando, ou devolve para a praia, ou ele junta em alto mar. Que nós vamos ver aí algumas imagens tenebrosas, né? Pena que muitos daqueles que nunca navegaram, não sabem o que está acontecendo, começam a ter teorias que nada disso é importante. Só que ele é o centro de gravidade. Essa imagem foi feita pela NASA, né? Evidentemente, não no momento, anos anteriores. Então, veja bem, toda vez que tem uma corrente fria, nós vamos ver mais adiante, tem um deserto em terra. Por questões de temperatura. Então, essa é a ideia, é trazê-los para cada vez para esse ambiente. E eu trouxe alguns convidados também. Nós vamos ver quais são esses convidados, porque eu não sou cientista, eu sou marinheiro, e diante dessa plateia é um perigo entrar em algumas partes da ciência. Mas vou tentar esgrimir aqui com alguns convidados ilustres, para que nós possamos tentar equilibrar um pouco, levando-nos para o mar, do ponto de vista do marinheiro, e está vendo acontecer alguma coisa diferente. E as consequências para nós, terrestres, são bastante importantes. Então, nós verbalizarmos isso de uma maneira bem clara para todos é fundamental. Fundamental, fundamental. Então, nós estamos aqui agradecendo o convite honroso da professora Ana Nádia, realmente é uma honra muito grande, com esse título maravilhoso, Oceano do Amanhã, Ciência para o Planeta em Equilíbrio. E eu apresento a vocês o Nautilus, a embarcação do Capitão Nemo, que é um dos convidados. O outro é o Júlio Verne, o autor do livro. E o professor Aronnax. Então, com esse
trio, né? O capitão Nemo, o professor Anax e um aprendiz de cientista, que sou eu. Então, ali o Deu, que foi um dos primeiros professores também, o Deu, né? Nós vamos tentar dar uma proa nessa bússola para mostrar o que significa isso. Esse diálogo ocorreu a bordo do Nautilus, em algum lugar dos oceanos. O senhor gosta do mar, capitão? Sim, o mar é tudo. Ele cobre 7/10 da superfície do globo terrestre. Seu ar é puro e saudável. E, de fato, professor, a natureza manifesta-se em seus 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Uma ordem infinita de 13.000 espécies, das quais somente 1/10 pertence à água doce. O mar é vasto reservatório da natureza. Foi no mar que o globo começou a se formar. E quem sabe se não acabará nele. A bordo do Nautilus, diálogo entre o capitão Nemo e o professor Anax. Por que é centro de gravidade? Porque para o marinheiro, hein, Jacques, centro de gravidade é um tema importante. Porque se o navio não tiver centro de gravidade, o metacentro estiver em lugar errado, ele emborca. É um problema de segurança e ele desequilibra. Quando mexe com o centro de gravidade de um navio, e não é repentinamente, nós vamos fazendo os erros contínuos, aí é o que acontece. É o problema que nós podemos sentir nos oceanos, ou oceano, como diz a ONU. De uma maneira de pensar corretamente, porque está todo interligado. Porque os efeitos não são sentidos no momento, ele tem um delay, mas ele é cumulativo. E a reação é desproporcional pela força que nós estamos nos envolvendo, a força da natureza. Então, todo marinheiro que disser para vocês que não tem medo do mar, ele está mentindo. Ele não viu, então, como é que fica a coisa. Uma onda de 15 metros, sequencial, desencontrada às vezes, é muito perigoso, é muito ruim. E reza o Pai Nosso, porque a coisa é aí que tem que se socorrer. Uma orientação para furacão é não passe no furacão. Então, é um tema importante a centrogravidade. E eu vou tentar fazer uma navegação, eu associei com as estrelas, porque marinheiro gosta muito de estrela, inclusive, né, Marcos, a estrela solitária. O Aldébaran é uma estrela de primeira grandeza, Sirius e Altair. Eu vou fazer uma ambientação que está em curso, vou fazer uma navegação por aspectos políticos, estratégicos, econômicos, da ciência, tecnologia, inovação e ambiental. E uma atracação. Bom, a superfície da Terra, ele é, pela dimensão, 75% é oceano. Isso é um dado importante, do ponto de vista da relevância da área. Não só da área, vamos dizer assim, metro quadrado, em metro cúbico, 80% desse é a superfície do hemisfério sul e 60% no hemisfério norte. E Aldébaran é 450 vezes o diâmetro da Terra. Então, nós temos 361 milhões de quilômetros quadrados do planeta é água. Além do metro quadrado, tem a questão de profundidade. Em alguns lugares, chegando a 11.000 metros de profundidade. É simplesmente desconhecido. Mas por que ele é desconhecido? Nós temos 4 continentes da África desconhecidos. Bom, quais são as razões que os oceanos ou o oceano não é conhecido? Por que nós conhecemos mais a Lua, a parte terrestre, do que o oceano? Por questão de poder. Quem domina o oceano, desde os fenícios, domina o planeta. E eu vou apontar isso mais à frente, do ponto de vista geopolítico, oceano político. O Estreito de Hormuz, todo mundo conhece o Estreito de Hormuz, hoje em dia. Mas ele sempre existiu e sempre foi preocupante. Malaca, vários, Canal do Panamá, Estreito de Breves, que é aqui dentro do rio Amazonas, o Drake. Essas áreas se concentram dinheiro, poder político, poder econômico. Então, se nós virmos, ele é tridimensional, 360 milhões de quilômetros. Ameaças de interação ali, só potências estão no oceano. Só quem tem conhecimento. Não é área para blefadores e impostores. Aliás, teve uma resposta interessante há poucos dias atrás. Nós vamos fazer isso, aquilo, outro. Olha, nós estamos há 5.000 anos aqui, a maior frota marítima do mundo é chinesa. Recuaram, porque esse é o jogo do poder. Então, a questão de segurança econômica, segurança sanitária, segurança alimentar, segurança ambiental, segurança energética, segurança cibernética, a questão dos cabos submarinos. Então, o centro do poder, o que nos induz? Que nós temos que, cada vez mais, na academia,
estimular o conhecimento do oceano, porque se nós não soubermos, nem discutir saberemos, pautar os temas. Então, a presença, como se fosse um conceito geopolítico, o Udis Possidetis, é meu porque aqui estou, nós vamos fazer isso no mar. Um lugar mais difícil, nós vamos apontar isso, é a evolução da civilização humana através do direito marítimo, que começou com o direito do almirantado, o direito da força. É assim porque eu quero que seja, porque eu tenho mais força, tenho mais navios de guerra. Essa evolução, nós vamos apontar, Convenção da Jamaica, e agora o Tratado de Biodiversidade. As questões ali que eu aponto, como é que eu faço para voltar? Aqui. Aqui. Ali o cisne negro, é porque nós sempre acreditamos que a curva de Gauss vai acontecer sempre no centro da curva de Gauss. Probabilidade altíssima, mas a gente já conhece o assunto, e sempre gostamos de falar do que já ocorreu, dando razões para explicar o que já aconteceu. Engenheiros de obras prontas. O ponto importante é saber o que vai acontecer com probabilidade muito baixa, mas com impacto muito grande. Pandemia. Tem também o cisne negro positivo. Quem descobriu o contêiner ficou rico. Penicilina. Então, veja bem, tudo que está conectado com conhecimento está conectado com prosperidade. Tudo que está conectado com conhecimento está conectado com sobrevivência. Não existe outra linha de defesa mais importante que não seja o conhecimento. Isso é um tema relevante para nós passarmos para a nossa sociedade. Então, temos aí mais dados. Olha a diferença aqui. Os oceanos, quanto tem em relação à água dos rios? Rio Amazonas, caudaloso, 0,01%. É muito pouco perto do que tem os oceanos. A dimensão, isso eu estou apontando do ponto de vista da dimensão, da amplitude, né? A partir do comércio, 80% do comércio mundial passa pelos oceanos. Nesse momento, tem uns 80 mil navios, 70 mil, 75 mil, o número que quiserem, transportando os produtos, os serviços de todo o planeta. O PIB mundial está ali. Então, mexeu com o navio, tem problema. Todas as guerras que nós tivemos, infelizmente, quando mexe com a parte logística dos oceanos, mexe com racionamento, carestia e muita dificuldade continuada. O que eu quero dizer dificuldade é, não para quando termina o Estreito de Hormuz. Imagine, o Irã disse que colocou minas lá. Onde está essa mina? Não, o fulano sabe, está em um papel com ele. Esse fulano morre, explodiu, por algum motivo. Onde é que está a mina? E se um navio desse de guerra norte-americana afundar com ogiva nuclear? Qual é a seguradora que vai bancar o navio passar por lá? Então, a dimensão do oceano é diferente de terra. O nosso ambiente normal é terra. O ambiente do oceano é muito mais poderoso. E essas linhas que nós estamos vendo aí são as linhas de comunicações ao longo que caracterizam os navios passando. Esse da esquerda é mostrar a ascensão da China. Não tem nada contra a China, hein? Pelo contrário, acabei de vir numa reunião que os maiores papers científicos sobre a shipping são de universidades chinesas. Parabéns para os chineses. Só isso que tenho a dizer. Parabéns para os chineses. Não é? Mas mostra a evolução entre 2000 e 2024, o que aconteceu com a América do Sul, por exemplo. O Brasil. Aqui é comércio, hein? Não é tendência ideológica, é comércio. Isso é um peso importante. E não é só no Brasil, o mundo inteiro. Ali da direita, esse cientista, economista também, o Rei Dalio, mostra que toda vez que tem uma ascensão de uma potência e outra está começando a claudicar, fazendo o arco do triunfo, etc., o que acontece? Não, porque realmente, give him a break. Né? Acontece instabilidade. A gente pode ser quase irônico, mas a situação é trágica, muito complicada. Muito. E aí nós vemos essa turbulência nos afeta profundamente, principalmente se nós entrarmos no negacionismo. Nós temos capacidade para vencer tudo isso, mas nós temos que prestigiar a nossa capacidade intelectual, o nosso ser como nós somos. Né? A parte de óleo e gás, 85% do consumo de combustível vem do mar, 75% também do gás, óleo 85%.
Comércio, o nosso é 95%. Pescado, 45%. Então, eu coloco sempre sobrevivência e prosperidade. Essas duas palavras eu aprendi com os ingleses. Porque, realmente, sobrevivência em que sentido? Se eu não importar fertilizante, doutora, jovem doutora, nós... Não, será então um dia, se Deus quiser. O pessoal está aqui a essas alturas, não é porque... Né? Então, o que acontece? Sobrevivência é eu tenho que importar fertilizante. Se eu não importar fertilizante, eu não sobrevivo com o meu agronegócio para criar prosperidade. Entende essa conexão? Fica muito evidente. Isso é 2030, a OCDE dizendo que nós já temos 19 atividades no mar. A previsão da OCDE para 2030. Ela refez os estudos, ou seja, 19 atividades estão listadas, já aconteceu. Ela refez os estudos para 2050 e começa a passar de 19 para 35. Mostra o quê? Que a economia do mar, a economia azul, está avançando. Essa é uma área que precisa de muito estudo. A complexidade é muito elevada. E aí está a questão. Por que não aumenta mais? Olha os desafios. A questão de transformação digital e a degradação ambiental. Você degradar um ambiente que tem essa potência que eu estou falando, é muito perigoso. Está mexendo com uma situação muito grande. Quais são as recomendações? Governança oceânica e dos marcos regulatórios. Esse é um ponto que as potências todas não querem isso. Então, não assinaram a Convenção da Jamaica, Convenção dos Direitos do Mar, e também não assinam o Tratado da Biodiversidade. A inovação tecnológica e a transformação digital, coleta de dados, para se saber o que temos, e ampliar a participação dos países em desenvolvimento. Será que vão deixar todos desfrutarem das vantagens do conhecimento em minerais críticos que estiverem no fundo do mar? Sinceramente, adultos não podem pensar dessa maneira. Uma pausa para uma imagem bonita e seguimos adiante. A parte agora, passando para o segundo tópico do nosso plano de navegação. Eu vou passar nesses tópicos, apontando a questão da sobrevivência e prosperidade. Estudos, que eu não vou me entrar em detalhes, mostram que existe a teoria do poder marítimo e a teoria do poder terrestre. O poder terrestre que controla aquela área da Ucrânia, que está acontecendo um monte de coisa lá, controla o planeta. É a teoria do poder terrestre. A teoria do poder marítimo é quem controla os oceanos, controla o planeta. Acontece que, historicamente, não é uma base científica, mas a história indica isso, que desde os fenícios, como eu apontei, passando pelos gregos, romanos, portugueses, ingleses, norte-americanos, e agora, ao que parece, os chineses, quem domina os oceanos, domina o planeta. Observe um ponto interessante para ratificar a minha teoria. Sagres, a escola de Sagres, foi uma junção feita sob orientação de uma princesa inglesa, casada com um rei português, Filipa de Lancaster. Ela coordenou a corte portuguesa. Dom Henrique, o grande navegador, foi encarregado de fazer essa escola, juntou cientistas, empreendedores, líderes políticos, militares, marinheiros, marceneiros, carpinteiros, e fizeram a maior epopeia humana, que são as grandes navegações. Então, Portugal, um país pequeno, tem hoje uma das maiores zonas econômicas exclusivas do planeta. Tamanha a dimensão desse êxito. Grécia. A Grécia enfrentou o Império Persa, na Batalha de Salamina. O Império Persa, e aqui eu vou fazer uma digressão, uma reflexão, melhor dizendo, o que tínhamos de democracia naquela época representava mais do lado grego, a talassocracia. Evidentemente que os votos não eram para todos, existiam escravos, mas, à época, eu tenderia a dizer que o grego, o Império Persa não, era um império de absolutismo. Quem ganhou a guerra? Observe que isso acontece em toda a história. A Inglaterra ainda é uma monarquia parlamentarista, enfrentou em duas situações o absolutismo, francês e espanhol, venceu as duas vezes. Trafalgar, em 1805, é porque nós falamos inglês hoje, senão nós estamos falando francês. Foi uma vitória importantíssima e anterior a isso sobre a invencível armada espanhola francesa.
Eu não vou dizer, evidentemente, que a monarquia parlamentarista já tinha limitações de conduta ao rei ou à rainha que não tinha o Luís XIV. Napoleão Bonaparte ele era um ditador, um imperador. Perdeu para a monarquia parlamentar. Então, uma característica que eu posso levantar, sem ainda, não fiz minha tese de doutorado, professor Gauss, estou fazendo só uma reflexão, é que o perfil do comércio marítimo que ilumina esses países todos, nações e povos, o comércio impõe a tolerância, impõe a conversa, impõe o jogo de ganha-ganha. Então, esse é um ponto importante. Então, por isso que a oceanopolítica é mais importante que a geopolítica. Por que é diferente? A geopolítica pensa no meu vizinho aqui, a Argentina, o Paraguai. A oceanopolítica pensa no vizinho de lá, a Alemanha, a China. A dimensão da visibilidade é maior. E mostra nesses dois livros interessantes, né, a Dicionário de Expressão Portuguesa, mostra como é que eles fizeram. Pauta central, uma palavra que eu poderia dizer, conhecimento. Vela latina, etc., quintante, sextante. O próprio Tratado de Tordesilhas, ele já sabia que existia alguma coisa mais para o oeste. E foram ao Papa e pediram para ramar um pouquinho para lá. Então, eu sou do fã-clube de Portugal, sinceramente. Principalmente do Porto, porque tem uma música bonita lá, não é, Marcos? Que deu aquele Ninguém Cala Esse Nosso Amor, do Botafogo. Então, isso é importante imaginar Portugal, um país que tinha a leste a Espanha, sempre mais forte, mais a leste a França, ao norte os escandinavos, os vikings, ao sul o deserto do Saara. O que Portugal fez? Voou para os oceanos e conquistou um império. Olha o tamanho do Brasil. Nenhum outro país conseguiu impérios talvez maiores, mas não o tamanho do Brasil, Angola, Moçambique. Isso é a força da Marinha Portuguesa, dos portugueses. Essa é uma evolução que eu queria mostrar. Grotius, no século XVI, XVII, começa então Mare Liberum. Por que essas pessoas Mare Liberum? Porque as potências queriam mar livre para a navegação, para o comércio, porque eles tinham esse privilégio. E marinhas poderosas do ponto de vista de guerra. Até 1982, imagina quanto tempo passou para se estabelecer a Constituição do Mar. Essa Constituição foi em 1982, Convenção da Jamaica. Ainda tem grandes potências que não assinaram essa convenção, que queria mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, etc. Então, existe uma evolução, no meu modo de ver, em 2026, e essa evolução eu chamo de evolução civilizatória. Sai a força e vai entrando paulatinamente o direito. E aquilo que tem uma lei para que a humanidade tenha aquela governança que foi falada anteriormente. Aqui é uma imagem lindíssima que eu gosto de mostrar, e ali, à direita, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, onde está o almirante Jacques, que nós temos a nossa Amazônia Azul. E os bandeirantes das longitudes salgadas. Por que isso? Porque os bandeirantes expandiram as longitudes para o oeste, em terra. Os navegadores, e aí entrar nessa navegação, melhor dizendo, os cientistas, os pesquisadores, apoio da Petrobras, principalmente da comunidade científica que atuou nesse levantamento. Então, aí são os documentos que são formados, apresentados à Comissão de Limites da ONU, para dizer que nós temos que ir mais para leste. O conceito estratégico, essa é mais o jogo xadrez, é movimentar peças para fazer o desequilíbrio do adversário. Cabos submarinos. Toda a nossa comunicação passa por cabos submarinos, inclusive no Estreito de Hormuz. Então, uma preocupação com os cabos submarinos. Do ponto de vista da Rota da Seda, observem aqui, eu não tenho aqui, tenho? Tenho. Esse elipse aqui mostra a costa oeste da África. Um investimento pesadíssimo da China em portos, retroportos, porque aqui tem minério, na África, tem minério, tem campos de cultivo para alimentação, tem energia, tem petróleo. Então, a Rota da Seda, que nada mais é que uma reprodução do Marco Polo, está em curso. Pontos importantes, Canal do Panamá, costa oeste da América do Sul e o Brasil. Então, veja que toda essa conexão é um esforço logístico que a China vem fazendo, coordenada com planejamento. E aqui uma ideia, só para vocês terem, eu vou passar muito rápido, quais são os centros de gravidade do Brasil. A Amazônia Verde, com certeza, absoluta, né?
Inclusive, o professor Davidovich tem uma frase que eu considero lapidar, apesar de bem simples. Ela vale muito mais em pé do que destruída. Muito mais, de qualquer ponto de vista, inclusive econômico, que significa preservar a nossa Amazônia. Cabo da Boa Esperança, essas são as áreas que ratificam o entendimento da oceanopolítica. Eu tenho que observar o que vai passando no Mar do Sul da China, o que está acontecendo no canal de Gibraltar, o canal do Panamá. Essa é a dimensão que nós estamos falando. As linhas de comunicações, temos de recursos. Aqui alguns eventos que alguns presidentes participaram, o Prata, por exemplo, a professora Helena Nader também. Um seminário que nós fizemos de defesa e segurança, que tratou daqueles temas ali listados à direita, que estão conectados com os oceanos. E também atuamos em 24 e 25 sobre a transição energética do ponto de vista da inserção do combustível renovável brasileiro no mercado internacional. E tivemos êxito. Essa mobilização aqui liderada principalmente pelo presidente do BNDES, o ministro Luiz Mercadante, foi fundamental. Nós reunimos aqui 60 pessoas falando sobre o tema. E hoje a IMO reconhece que o nosso etanol, nosso metanol, tem condições de abastecer os navios. Imagina o que significa abastecer navios, em termos financeiros para nós. Aqui a questão da ciência influindo no centro de gravidade político. Aquela vela ali é a vela latina. Foi essa vela que permitiu que o Brasil fosse descoberto, porque começou a se poder navegar contra o vento. Essa movimentava a vela. Quintante, sextante. Aqui outro ponto importante, que é a ciência dentro do oceano, ela é muito mais complexa, tem um ambiente tridimensional hostil, dinâmica que ela apresenta, as variáveis complexas de temperatura, profundidade, pressão, salinidade, localização geográfica e ventos e correntes e efeitos Coriolis, ou seja, no norte do planeta é de uma forma, no sul é outra maneira. E esse quadro aqui mostra a velocidade que vai diminuindo, ou melhor, vai reduzindo o tempo disponível a cada vez que surge uma onda de inovação. Então, aqui nós tínhamos 60 anos para adaptar escolas brasileiras. Na época do vapor, etc., dos testes, do trem, 55 anos. Agora nós temos 25 anos sendo otimistas na internet das coisas, da inteligência e da robótica. Eu quero dizer que, sem capacitação, a nossa juventude está fora do mercado. Não tem emprego decente. É condenação à pobreza, à miserabilidade. É isso que nós estamos falando. O Brasil hoje é a 134ª economia em termos de empreendimento e facilidades para se fazer negócio. Então, é um tema que e não adianta falar que é desse ou daquele governo, é um problema da sociedade. Nós temos que enfrentar isso, porque senão não tem futuro. E marinheiro tem um problema sério, sabe? Eu fico estudando o cenário. Quando eu vejo que o cenário não é bom, eu falo, eu estou errado. Aí eu recuo e começo de novo. Cláudio, toda vez, tem hora que eu até paro de pensar. Porque realmente, quando você percebe que fica difícil certas situações, você explicar o óbvio, é complicado. E a ameaça está aí. A capacitação. Temos exemplos de o almirante Álvaro Alberto, para mostrar que a ciência também é um centro de gravidade da parte do oceano. Um submarino é muito mais complexo de fazer que um carro. Muito mais complexo de fazer que um míssil, um avião. Por isso que tem poucos países que fazem submarinos e muitos que fazem carro. E o submarino tem uma diferença. Ela mostra o poder. Olha, aqui eu vou aparecer e vou fazer um estrago, como fez o Nautilus, no livro do Júlio Verne. Esse é um ponto interessante. E eu vou evoluindo para um tema científico polêmico, que é complexidade irredutível, versus evolução da espécie. Nós vamos conversar. Se essas massas todas, a célula de Hadley, não atuasse como atua, a circulação atmosférica de ar perto do Equador, em que o ar quente e úmido sobe perto do Equador, move-se em direção aos subtrópicos, onde desce com o ar mais frio e seco. Então começa a mover-se novamente em direção ao Equador. Ou seja, os ventos ajudando as correntes a transferir energia para o planeta. Transferir na Amazônia, por exemplo, os pólens que vão fertilizar, etc, etc. Então, esse tudo está interligado. Eu ousaria dizer que são as artérias, as veias, os pulmões, os órgãos do corpo humano com essa característica aí.
esse desenho que mostra a interação de tudo. Esse aqui é o ponto que já mostra uma preocupação. Aqui, a passagem norte, que o Belov passou recentemente, há pouco tempo atrás não era possível passar. Ele passou, porque o gelo está recuando. Quando o gelo recua, altera a conexão temperatura, planeta, chuvas intensas ou não. Então, são temas que não tem como reverter em um ano, 2. Tem que haver providências cumulativas para tentar minimizar, e o ideal seria nós acelerarmos essa neutralização. Então, o poder sempre está naquelas 6 letrinhas ali, DSC e MSC. Doctor Science e Master Science. Então, você tenta numa mesa de discussão, não vou entrar em guerra, eu vou, olha só, quantos Doctor Science você tem? 5, não entra não, você vai perder. É isso. Não existe outra. O tempo dos gladiadores acabou, finito. Hoje é como sempre foi, aliás, só a intensidade maior do conhecimento. Aqui é uma imagem bonita, que aí eu falo da complexidade redutiva. Talvez alguns não saibam, né? O que é a complexidade redutiva? Se alguma coisa não acontecer, não acontece o todo. Se essa corrente aqui, por exemplo, a corrente do Golfo, não subir, levando água quente para o norte, está vendo aqui? Significa que o planeta vai esfriar. É aquele filme O Dia Depois do Amanhã, que começa a vir um gelo do norte para o sul. Existe uma conexão com tudo, que, vamos dizer assim, mostra que alguma coisa inteligente montou essa complexidade. Para se contrapor isso, a evolução da espécie, de Darwin, que mostra que, na verdade, isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo, naturalmente. Essas duas pontes. Eu sou favorável aos dois lados. Tem coisa redutiva e tem coisa que é evolução da espécie. E o tempo vai dizer. Essa polêmica fica muito assim, sem sentido, quando, na verdade, envolve tema central para nós. Deveria ser observada, do ponto de vista científico, fatos sendo acontecidos. E aqui uma frase que eu peço para vocês lerem, que é a bordo do Nautilus. Ele explicando para o professor aeronáutico, o capitão Nemo, explicando essa corrente aqui, a corrente do Golfo. Qual é a significativa dela em relação ao outro? Ela é maior que todos os rios reunidos. Essa corrente aqui que faz esse trajeto, saindo aqui do Golfo de Biscaia, desce para a África e sobe por aqui e vai aquecer toda essa região. Essa é uma frase, isso aqui é impressionante, né? Que consta num livro escrito no século XIX. Como é que esse cidadão imaginou isso, esse tal de Júlio Verne? É uma coisa, assim, fantástica, né? Aqui é a questão dos vórtices, que provocam, já chegando ao final, provocam as questões dos plásticos. Olha, eu comecei a navegar em 1977, como oficial. Era segundo-tenente a bordo do contratorpedeiro chamado Maranhão. O Maranhão era um navio a vapor, caldeira. Para fazer água, ele puxa a água do oceano, esquenta, tira lá os compostos que são desnecessários para ser potável e faz água potável. Ou usa também nas caldeiras para fazer o vapor, e girar a turbina e girar o eixo. Então, nós fazíamos isso a 1 milha da costa, que a água já ficava límpida. Hoje, não é mais 1 milha da costa. Às vezes, no alto mar, então aqui não é uma observação do cientista, é uma observação do marinheiro que está vivendo. Existe borra de óleo, existe plástico. E o plástico, é importante, ele não fica só na superfície, aqui, ó, como está aparecendo. Ó. Aqui, ó. Parece que ele está na superfície só. Não, não, ele também é para baixo, é como se fosse um iceberg de sujeira. Aí passa um navio ali, aspira essa porcaria, ele para a máquina. Cria um problema de segurança bastante sério. Então, o Lage, por exemplo, já me disse que em alguns lugares na costa brasileira não se passa mais embarcação. Então, o esforço de limpeza que se faz é muito grande, por causa dessa situação. Outro ponto que eu venho batendo muito é que nós temos que fazer, nós temos a Embrapi, que gera conhecimento. Temos a Embrapa, que gera o agro. Temos o CETENSP em São Paulo, com outra centrifugação de urânio, Marinha e USP. Temos o SEMPES, Petrobras. Temos o ITA, o CTA, Embraer. Nós temos que ter cada vez mais centros de estudo e pesquisa da economia azul. Por isso nós fizemos força, ao longo de muito tempo, da criação do INPO,
Tem que ter, na verdade, eram 4 ímpios, se me falha a memória, que nós íamos criar naquela época. Só deu para criar um. Mas está lançada a semente aí. Quero que leiam essa frase, e eu vou encerrar. O oceano é um meio diferente da Terra, tão diferente de fato, que o que nos choca pensar diferentemente, o oceano tudo flui e tudo é interconectado. Nos força a desfocar, a repetir nossos velhos conceitos e paradigmas, a refocar sobre um novo paradigma, conceitos fundamentais, desenvolvidos por milênios na Terra, como os de soberania, fronteiras geográficas e propriedade, simplesmente não funcionarão no meio oceânico, onde novos conceitos políticos, jurídicos e econômicos estão emergindo. Ele é o centro de gravidade. Nós temos essa cientista Elizabeth Borghese. E aqui, só para mais assim, à vontade, origem do nome Brasil. É do pau-brasil, do Brasas, né? O fato é que tem uma tese de doutorado da Universidade Federal Fluminense que existe uma lenda na Irlanda, que norte da Irlanda tem uma ilha abençoada. Em celta, a abençoada é Bress. É verdade que em Cork, que é uma cidade da Irlanda, tem vários pubs, não é isso, Jacques? Vários pubs, que o nome é Brasil com Z. Não é o Brasil, Brasil nosso. É o Brasil dessa ilha aí abençoada. Por isso que tem essa frase, nossos vivos, os mortos, e os que vivem no mar, como todos nós vivemos. Assim sendo, eu encerro com a nossa querida Silvia Erle, sem água não há vida, sem azul não há verde. Iniciativa do Brasil, espetacular da ciência brasileira, de colocar no O20 a questão do oceano. Foi feito aqui no SAIS 20, né, com a equipe toda. Nós passamos o bastão para a África do Sul, ou seja, torna um assunto cada vez mais contínuo. É Altair, né, 125 vezes maior que a Terra. Alguns livros de referência, quem quiser. Né? Esse aqui é o Museu de História Natural de Washington. Corre lá para visitar antes que acabe. A Terra é Azul, o Júlio Verne, Arte Naval da Marinha do Brasil. Alguns livros aqui da Raquel Castro é muito bom. Esse aqui é um livro que fala de um professor inglês, que fala do crescimento da China. E alguns outros aqui. E assim eu termino. Muito obrigado. Obrigado, Almirante Hughes. Uma excelente conferência, excelente mesmo, e de uma pluralidade grande. É uma delícia, especialmente para quem é do mar também, mais civil, escutar o que o senhor colocou hoje aqui para nós. O senhor gostaria de responder algumas questões ou comentários dos colegas? Então, o Almirante Hughes, gentilmente, aceita algumas perguntas e que possa interagir com a plateia. Glaucio, deles. Almirante, deslumbrado aqui com a tua... Voltou. Parabéns. Eu tenho uma curiosidade muito grande, desde ler 20.000 léguas submarinas, pelo fundo do mar. Fundo do mar. Você acabou de falar, 11.000 quilômetros. Quanto disso está mapeado, quanto disso está conhecido, quanto disso a gente conhece, não só a topografia, mas mais do que isso, quer dizer, o que é que tem ali do ponto de vista de minério, de outras coisas, quer dizer, aonde está a ciência do mar profundo hoje? Professor Glaucio, excelente pergunta, né? Essa é uma informação que é, como se diria, classificada. A informação que eu tenho estudando por várias formas, tentando saber exatamente isso, foi aquela informação que eu coloquei ali, 4 Áfricas, equivalente a 4 Áfricas. Agora, quando se fala 4 Áfricas, a pergunta é exatamente em que áreas nós somos. Outras podem estar mais conhecidas e outras menos. O que eu sei é que a China, recentemente, divulgou um atlas. Só que essa parte dos oceanos, da parte do fundo, não está claramente colocada, até onde eu tive acesso. Cheguei até a passar por Jacques isso e fiz essa ressalva lá.
Ou seja, esse é um conhecimento classificado. Porque, se nós tivermos, por exemplo, na elevação do Rio Grande, por que nós nos apresentamos, alguns dizem assim, de forma precipitada, eu, pelo contrário, participei do processo decisório, que apresentaram o seu pleito o mais rápido possível. Tem alguns lugares lá que a profundidade sobe a 1.000 metros. Você obter algo em 1.000 metros é diferente que 5.000 metros. E nós sabemos que aquela região é riquíssima em qualquer coisa de minerais que a gente possa imaginar. Elevação do Rio Grande. Fica aquela, vamos dizer assim, uma espécie de uma península que sai do Brasil e fica bem grande ali. Uma área de mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, não é isso? Mais ou menos. É muita coisa. Só para dizer por que é importante isso. Nós extraímos petróleo da bacia de Campos numa área de 200 mil quilômetros quadrados. Como é que nós vamos dizer para os mais jovens que deixamos de lado 1 milhão de quilômetros quadrados? O que acontece é que, há uns anos atrás, 1 ou 2, não falha a memória, um navio de pesquisa alemão foi para a área de Rio Grande, sob a alegação que não sabia. Como não sabe? A nosso pleito está no site da ONU. Nós está pleito brasileiro. Então, qualquer coisa que se faça fazer com essa área, tem que perguntar para o Brasil. É mais ou menos assim, foi assim que eu fui convencido e convenci a apresentar o pleito. Isso é uma espécie de uma escritura de promessa de compra e venda. Você não pode vender um apartamento se você tem uma escritura de promessa de compra e venda. Tem que falar com o proprietário, que está com a escritura em mãos. Então, foi essa a teoria que nós usamos na época com relação à elevação do Rio Grande. Mas responder 1 mais 1 igual a 2, qual a área e onde estão essas áreas, o que nós sabemos é que estão avançando, pesquisando, explorando, independente de ter assinado ou não a Convenção da Jamaica. Então, é uma área importante que nós temos aqui na nossa frente. Né? Mas muito obrigado pela pergunta, Glaucio. Oi, obrigada pela tua palestra, incrível. Você me motivou a trazer 2 aspectos. Como é que hoje, nesse mundo surreal, quem que caiu? Está mareado, está mareado. Falei, tanto oceano, balançou o navio, está mareado. Então, nesse mundo que a gente está hoje, como é que vamos conseguir que o direito prevaleça? E mais, você colocou o IMPO, né? A gente lutou desde a época do nosso querido Marco Antônio Raupp, finalmente saiu, mas se o investimento está muito aquém. O Glaucio comentou o Mar Profundo. A gente, quando esteve na China, há menos de 1 ano atrás, o Instituto do Mar Profundo, lá, que foi construído em 3 anos, o número de navegáveis que eles têm submarinos, e o que eles inclusive chamam engenharia do mar, dos recursos do mar profundo. Então, como é que o Brasil sai desse círculo vicioso de ter boas ideias, bons cientistas, ter parcerias e realmente dar o salto, né, Wilkes? E obrigada pela tua palestra, como sempre. Professora, essa pergunta ela leva o Brasil para um nível civilizatório um pouco maior. Né? Primeiro, que existe no Brasil um aspecto assim, bastante ignorância, e isso me preocupa muito, que nós estamos se transformando num país de brutos, pessoas rudes, onde a ciência, a arte, ela vai perdendo potência, para entrar outras coisas. Né? Há um tempos atrás, nosso artista é o Tom Jobim. Eu não sei quem é hoje, sinceramente. MC, não sei o quê. Sinceramente, a cultura musical mostra muito essa situação. Então, por uma questão familiar, eu tenho ido muitas vezes para a França. Né? Eu me preocupo é isso, essa questão civilizatória. Então, para responder essa pergunta, primeiro, a ciência não pode ser do partido da esquerda, nem da direita. Tem que ser do partido do Brasil. Senão, fica um soluço
E outro ponto importante, então, a questão do Estado, né? É nós imaginarmos que alguém vai tomar conta do Brasil porque ele é bacana. Não, eu vejo, por exemplo, né, a resistência que nós fizemos em um passado não tão distante, de certas privatizações, né? Por exemplo, a Amazon. Por que vai precisar ser a Amazon? Se ela mexe com radioisótopos, radiofármacos e também com propulsão nuclear. A Fiocruz, como é que nós vamos fazer a Fiocruz? Me explica. Quem é que vai tomar conta de malária? Doenças negligenciadas, se nós não fizermos esse conhecimento. Então, imaginar, porque às vezes tem umas pessoas que estudaram algum livro que eu não sei qual é, que o liberal tem que ser imbecil ou infantil. Eu chamo, às vezes, uma palavra que eu não gosto nem de usar, e vou mudar para não chamar coisas ruins, um liberal inconsequente. Inconsequente. Como é que nós vamos fazer um país com deste tamanho, o mercado decide? Como? Como é que nós vamos fazer isso? Algumas áreas eu concordo, sem dúvida. Agora, algumas áreas, professora, posso afiançar para a senhora, não existe país no mundo inteiro que o Estado não atue fortemente. É conversa fiada. Não, porque a economia americana, as indústrias do armamento são privadas. Conversa. Viu agora, recentemente, aí, cortou recursos de Harvard, Princeton. Quem é que está bancando aquilo? O Estado. A China é o Estado, a França é o Estado, a Espanha é o Estado. Aqui no Brasil, o sujeito não lê o livro inteiro, ou faz conclusão precipitada, fuma alguma coisa errada, o que acontece é isso. O cara pensa, eu fico até impressionado, sabe? Não, a globalização. Agora, e outra coisa que eu fico também aproveitando, né? Nós adoramos novos nomes, né? Nova geopolítica. A frase que eu mais achei interessante foi assim, a volta da lei dos mais fortes. Eu queria saber quando é que ele foi embora. Sinceramente, a volta da lei dos mais fortes. Quando é que o mais forte foi embora e teve que voltar? Então, essa questão de Estado, não, eu vou ter a minha ciência aqui, porque custa caro, eu sei, custa caro, mas eu vou bancar. A China fez isso. Fez isso. Está aí, ó. Mandando no mundo, o outro estripulia, eu vou fazer acontecer, então pode fazer acontecer. Nós estamos aqui há 5.000 anos, meu filho. Vocês chegaram agora. Eu sou descendente de Gengis Khan. Eu já mato gente aqui há muito mais tempo que você. Fica tranquilo aí. Não o mal, é importante os majores saberem disso. Perguntaram ao Mao, Zé Tung, é possível uma guerra com os Estados Unidos? Ele, é possível. Vão morrer 300 milhões de chineses, nós vamos ganhar a guerra. Qual é a população dos Estados Unidos? 300 milhões. É resiliência. Ele falou, olha, pode ser, mas nós vamos enfrentar. E nós vamos ganhar. Isso é um fato. Por que ele fala isso? Porque ele saiu da guerra dos Boers, da guerra do ópio, sendo tripudiado para uma potência mundial. Como? As 3 letrinhas que eu mencionei. As 6 letrinhas. DSC, MSC. É isso. Então, essa questão ambiental. Por que ambiental da esquerda? Se eu tenho que respirar, eu acho que todo mundo tem que respirar, né? Direita, esquerda, do centro, da ponta esquerda, do centroavante, todo mundo tem que respirar. Então, essa é uma questão do Estado. Também não podemos retroagir à era do carvão, né? Porque é proibido tudo, então vamos parar o Brasil, que tudo é proibido. Aí realmente não vai dar certo. Essa política do proibido porque eu quero proibir, porque é bom para todo mundo, são pessoas que almoçam e jantam, têm teto. E alguns não têm essa possibilidade por essas restrições excessivas. Eu cito aqui a margem equatorial. Nós estamos perdendo o time ali, absurdo. Absurdo. Não quer dizer que é para poluir, para fazer... Não. Então, é esses pontos que o Estado entrando, e a sociedade tem que impor isso. Não adianta querer surgir um luminar, ou um golpe de qualquer coisa, que vai resolver. Não resolve. O que resolve é a política, é a sociedade inteira, em bloco. Passou essa época de déspota iluminado, essas bobagens. Já mudou isso, nós estamos no século XXI, indo para 22. Então, a sociedade brasileira, e nós representamos uma elite dela,
tem que ilustrar o que vai acontecer se eu não souber não tiver uma inteligência artificial brasileira, com algoritmo conhecido por mim. Eu vou me suicidar. A IA vai mandar fazer isso. E eu vou cumprir. Quem tem os dados tem o poder. Quem tem ciência... Gente, nós vamos chegar numa sala, não vamos saber nem discutir. Como é que eu vou discutir com os chineses no fundo do mar? O cara tem tudo que a senhora falou. Entendeu? Mas então é desafiador, realmente, cumprimentar os jovens que estão a essa altura do campeonato aqui. Não é fácil, mas mostra uma espécie de esperança. Porque o professor Ideu, já estamos navegando há muito tempo, né, Ideu? O Ideu é interessante, todo mundo sabe o partido dele, né? Aí, há muito tempo atrás, ele nos chamou para um evento e nós colocamos lá 8 almirantes. Gente, por que tanto almirante nesse lugar aqui? Porque, né? Falei, não, mas nós somos amigos do Ideu. Ah, então pode entrar. Bom, Almirante, no início desse século, teve uma reunião em Paris sobre a questão das fronteiras ligadas ao Oceano Atlântico, e eu estive nessa reunião juntamente com o Almirante Olsen. Foi uma reunião extremamente estratégica e saímos o Brasil saiu com uma vantagem muito boa depois do James Tech. Ele conseguiu avançar mais ainda. Então, a pergunta é, como é que está essa situação hoje? Até que ponto nós continuamos avançando nessa direção? Olha, eu vou dar um exemplo que ele vai ficar constrangido. O Almirante Jacques fez um trabalho belíssimo na CIRM, no Planejamento Espacial Marinho. Eu imagino o tamanho da guerra civilizatória que ele enfrentou. Alguns manipulados de fora, para não deixar acontecer. Alguém quer que um país rico como esse seja organizado? Só nós queremos. Mas ninguém quer. Querem roubar, levar o que quiser, exatamente como era a colônia. E o Almirante Jacques conseguiu, né? Desde quando eu conversava com ele, ele falou, chefe, acho que eu vou morrer. Não vai não, rapaz, vai dar tudo certo. Rezando para dar certo mesmo, né? Porque ele estava... Então, um exemplo que eu quero dizer com isso, que nós temos valores que estão surgindo. O Olsen, por exemplo, foi um esforço bastante razoável para colocá-lo onde ele está. Porque ele é o diferenciado. Ele é diferenciado. Foi um esforço, né, e outras posições à época. Então, eu acredito que nós temos que continuar o bom combate, como o Paulo mencionou. Não sou evangélico, eu sou espírita, mas só para dizer o exemplo, o bom combate, Paulo. Quando a gente vê o esforço que faz o professor Helena Nader, o Glaucio de Oliva apoiando uma fundação que eu sou presidente do Conselho Curador, Fundação Amacírio, pro bono, eu não tenho como retribuir ele, o Glaucio, o Glauco. Então, existem núcleos no Brasil muito potentes e estão se articulando. Aquele processo que aconteceu no Brasil recentemente, sem nenhum tipo de quartelada, sem nenhum tipo de situação constrangedora, é difícil para nós isso. Muito difícil, mas faz parte do processo de cura. Faz parte do processo de cura. Não existe solução que saia do bolso do colete. A solução tem que sentar e conversar com todo mundo mesmo. E ir progredindo. Temos que só que acelerar esse processo. A sociedade brasileira, com essa questão de polarização, existe um livro muito interessante chamado Naufrágio das Civilizações. Todos os países que passaram, povos, por essa situação de extermínio racial, guerra étnica, fracassaram. O Egito começou lá atrás com os judeus. A Alemanha, recentemente, com os judeus, o nazismo. Stalin, quando fez aquela barbaridade toda, teve a perestroika. Então, essas situações que está acontecendo agora no nosso irmão do Norte, é muito triste, é o ocaso, mas é um processo de transformação. Então, eu sou otimista, estou trabalhando para isso, acredito que nós temos aí gerações novas chegando, por isso que eu até brinquei com a jovem senhorita aqui. É um esforço de sociedade que tem que ser feito. Nós temos que enfrentar isso com galhardia. Não há alternativa, professor. Então, como estamos? Combatendo. O
O senhor pode responder uma pergunta? Sim. Colegas. Por favor. Alô? Sim. Ainda agora. Jefferson. Professor Jefferson. Obrigado, Almirante. A minha questão é exatamente sobre, geopolítica, ou se preferir, oceanopolítica. O cisne negro da geopolítica internacional não seria a abertura do Oceano Ártico? Com a Rússia deixando de ser ou melhor, além de ser uma potência continental, também a passar a ser uma potência com mar aberto durante todo o ano e mais a penetração da China? Do ponto de vista dos Estados Unidos, sim. Do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, é um problema que eles vão ter que resolver. Para nós, quanto mais comércio nós tivermos, do pragmatismo falando, sem precisar importar ideologia, porque realmente a China é outra ideologia, outra forma de trabalhar, e tampouco dos Estados Unidos, eu acho que é uma situação real, mas com o impacto de cisne negro, nós temos tanta coisa aqui para fazer, que nós temos condições de superar isso. Só para o senhor ter uma ideia, professor, se nós destravarmos a infraestrutura, derrocagem de hidrovias, permitir que aconteçam explorações em áreas que hoje não se pode, fortalecer a capacitação dos nossos jovens, incentivar as bolsas novamente, tudo, manter isso sem interrupções, não tem problema nenhum, o Brasil vai com ou sem cisne negro, porque ele é muito forte. O Brasil é um país que não cabe no buraco. Cava o buraco, agora acabou. Ele cai no buraco, ele não cabe no buraco. Ele é maior. É um fenômeno. É um fenômeno, não é? É verdade isso. Ele é muito potente. Em 2008, eu estava na Escola Superior de Guerra, e vieram uma comitiva, início de 2008. Era o diretor do curso, né? Na época, eu já tinha feito o curso. Aí, uma comitiva de banqueiros norte-americanos, dizendo que o sistema bancário americano é o mais sólido do planeta. Meses depois do Lehman Brothers. De devastação. O ProER nosso, perto disso, é coisa de criança. O dinheiro que o americano investiu ali para segurar. Então, e o Brasil não quebrou. Não quebrou. É certo que a dinâmica de avanço não é a que a gente gostaria. Mas se você soltar o Brasil, solta o Brasil, deixa acontecer as coisas normalmente, discussões, ele é muito forte. E, além de tudo, o senhor sabe também, quanto melhor que eu, que a oeste e a leste, nós temos um espaço enorme para crescer. Nós estamos diminuindo a taxa de natalidade. O bônus populacional está diminuindo. Por que isso? Porque o jovem mãe, jovem pai, fica com dificuldade de saber como é que eu vou fazer para sobreviver. Como é que eu vou fazer para criar uma pessoa? Aí, se eu chego na França agora, se o senhor vai em algumas áreas, eles estão num processo de avançar na natalidade muito grande. Os garotos, as garotas estão botando para quebrar. Então, só ver lá, ver o que está de criança que tem na rua, pelo menos onde minha filha está morando, é impressionante, porque tem ameaça muçulmana. Eles estão se contrapondo, já que é gente, então gente a gente sabe fazer também. O Brasil, por incrível que pareça, nós estamos recuando. E como é que nós vamos fazer? Então, essas perspectivas se entrelaçam. Né? Se entrelaçam. Então, do ponto de vista da calota polar lá no norte, a entrada da Rússia cria uma instabilidade muito grande, mas pode até nos favorecer do ponto de vista de mercado fora da zona de confronto, que é o caso da Mercosul e União Europeia. Por que a União Europeia não aceita? Nós somos para eles o que os Estados Unidos foi na Segunda Guerra Mundial. Nós somos um espaço de alocação de pessoas, espaço de reserva estratégica de qualquer tipo de alimento, minerais, energia, gente. Por mais potente que a França seja, sempre foi, nós já fomos só socorrer eles, mais de uma vez, com todo o respeito, né? Mas foi. Não é isso? Então, eu sou mais pela força do Brasil, contrapondo a sua observação. Almirante, obrigado, fantástico. Eu vou passar o microfone para a professora Helena Nader para que ela possa encerrar essa nossa sessão e o dia de hoje. Então, tá bom. Bom, então é uma honra receber o Almirante Hux, um amigo da Academia Brasileira de Ciências e um amigo de várias pessoas da Academia Brasileira de Ciências, inclusive temos um
relacionamento muito bom e muito respeitoso. Então, agradeço ao senhor a presença aqui, sempre que possível, estamos prontos para recebê-lo. Talvez, na próxima vez, o almirante Jacques possa estar conosco, já aqui estrear nas reuniões da Academia Brasileira de Ciências. Então, só contar o último caso, eu só gosto de contar causa. O Ildeu, eu contei que o Ildeu num supermercado, e eu estava com a minha esposa, né? Pô, almirante, onde é que você está? Eu falei, estou na FGV. Pô, mas você está sabendo da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia? Eu falei, não. Ah, você está dentro dela. Você não sabe, mas está. Falei, pô, mas como é que será que eu não recebi nenhum e-mail? Cheguei em casa à noite, comecei a olhar e não tinha nada. Falei, rapaz, daqui a pouco chegou um convite. Falei, pô. Eu deu, malobrou lá com o Davidovich, fui eu para Brasília apresentar um trabalho. Deu, muito obrigado por aquela tarefa lá. Foi muito bacana, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos e até amanhã.